You are watching Sound Candy Talk live. Good day, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candy Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, today we'll be looking at the current stories in view of our historical realities. And this is born from what we dropped out of yesterday as we concluded the show, and we're looking at the claim by one scholar here who says that Kenya is built on a foundation of lies. Now, this is an important angle to look at this whole scenario because it is alarming, especially at this point in time, when William Ruto is, put forth as a breaking record in terms of lying to the public and misrepresenting issues, especially when it touches on saving his skin or looking for an excuse on why things are not working, especially for the benefit and for the profiting of the public. And the person who brought this up is Dr. Matiang'i, talking about the excuses that have been given by the Kenya Kwanza administration since they got into office. The first year was there was nothing left into the coffers. Uhuru Kenyatta carried away everything. The previous government left nothing in the coffers, and for the whole year, the complaint was Uhuru Kenyatta. The second year, the complaint has been the Azimio and Raila Odinga and the pressure for electoral justice and all manner of, excuse after excuse. Now, this time, it is the Gen Z and the protests and the children and the policemen and the parents. And so, according to Dr. Matiang'i, it is Ruto, as usual, looking for an excuse to justify his non-performance in delivery. But also, Dr. Matiang'i was the one on record as the super minister in the Uhuru Kenyatta administration, that when he was addressing the bishops and says the kind of lies that are being, given out there in terms of political campaign promises are alarming. And so when this scholar comes on board and now claims that it is not William Ruto who has begun to lie to the public, he's just one of them, but the very foundation of the Kenya as a nation is built on lies. And so I want to get as many of us to participate in this. I expect Undumani and all, senior citizens to come and help us. Because it appears, even in history, we are told Jomo Kenyatta led into the fight for freedom. Jomo Kenyatta was part and parcel of Mau Mau. Now it appears he wasn't the leader of Mau Mau. He denounced Mau Mau. And so it looks like whatever we did in his school, whatever that is documented in the history books and the reality are not agreeing. And so I would want us to venture into this, and probably in the process, we may land up with the solution to what bedevils this country, because we may be fighting one demon, and when the really demon is seated, quietly in one place and supervising all other demons doing all the havoc against us. And so I invite your input. Thank you so much for joining. Those of you joining us on TikTok,
please make sure you share the live and like the video, as well as on YouTube and Facebook. We are here to see to it that we balance everything in its proper perspective. Our maxim is making sense of our politics as we ease life for the masses. And so we want you not to be confused, and we are not here to confuse you, but we would want to poke some questions, some holes in some of the things that we are being fed with that are inappropriate, and of course leading the nation astray in terms of our quest for the liberty we so much need, and for the progress that we can't do without. So welcome on board and be part of this great conversation. Asante sana kwa wote ambao mnajiunga nasi, tafadhali jitahidi. Namuona Esther Stoll, karibu sana. Eagles Fly Kahai, karibu sana kwa show, asante sana. Nasubiri wote tukaingie kwa fujo tu, tukazungumze masuala haya kwa wazi, kwa sababu ni muhimu. Inchi kwangu mimi karibu inanishinda, kwa sababu mambo unayokutana nayo, unayokumbana nayo yanachanganya wakati mwingine, mengine yanakustua. Leo hii Boniface Mwangi kapelekwa kotini, ameachiliwa kwa dhamana, and then yale mashtaka nafunguliwa ni mambo tu ambayo yanakaa kwamba ni mipango ambayo imepangwa. So ni kwamba tumekuwa serikali ya wizi, nchi ya uongo na masuala ambayo hayafai, na kwa nini? So ningependa kuangalia haya, na nime pekua nikapata some historical realities that I'll be sharing with us, so please be here. There is one by Kumekucha, 9 lies government has ever used against the public, and the public was able to tell they were lies, and so the government did not get away with the same. We've had so many things, so please, let's be here, let's talk, and of course make sense of what we are saying. So let's start with that claim of this professor, alafu kutoka hapo tutaingia kwa undani kuchambua mambo haya. Kama unakuja studio, link ya kutumia ndio hii. Nilikuwa sijapeana hapa. Wale ambao mnaingia studio, you can join the live show directly from YouTube or Facebook. The link to use is in the comment section, and StreamYard will configure your camera as well as your audio, and then you will be on the main screen. I will be able to converse. Those of you joining us on TikTok, unfortunately, you can't join the rest of the screen direct from TikTok, and so you can follow from wherever you are, and whatever point you have, put in the comment section. We'll be able to read it out. And I salute all of you that are joining. Please, let's share the live, like the video tafadhali. Usiache video ikazime ukiwepo. Hapa kila mtu ni kiongozi, na kiongozi anashika doria sehemu yupo. Okay? Usisubiri kuambiwa cha kufanya. Uongozi ni kuchukua, an initiative and do what you are required to do. So don't wait to be told what to do. Knowing the right thing to do and doing it is what is really leadership. And if we all did what we are required to do, we wouldn't be where we are. You have always referred to the statement by Mother Teresa that the world will be clean if everybody swept their doorstep. Now that is it. The world will be clean if everybody swept their doorstep. If we only did what we are required to do in whatever space we are in, we will not be having all these squabbles that we keep fighting over. And so let's take responsibility. If you're getting us on TikTok, share, like the video, participate. On YouTube, the same, as well as on Facebook. Thank you so much. Nilete hii video, alafu na wasubiri kina nani? Undumani, Mama Selina, Jakindu Bay, na wasubiri hapa mje kugamua mambo haya na kina John, tukaangazie masuala haya. Uongo upi ambao umenasa Kenya hivi kwamba hatuwezi kusonga mbele kwa sababu tumejengwa kwa msingi wa uongo? Hii ndio sababu hatuwezi jikomboa na uongo, sababu tumedanganywa mara ngapi? Mungu atusaidie. Haya, sikilize huyu alafu tukaendelee.
Yeah, I'll agree with my colleague here that the country is full of counterfeit academics, and this is a thing that has happened since the 80s, when actual academics were exiled, jailed, detained, and so on, and we produced a whole slew of counterfeit academics who continue to inform public discourse, and this is sad. And we just have to contend with what we have. The second thing I have to say is that, and this is in response to what Dr. Juang said, the Constitution is not written by lawyers and it's not written for lawyers. The Constitution is written by we, the people, and it is written for we, the people. And therefore, lawyers go to school to understand what we, the people, write and what we, the people, want. And therefore, we, the people, can speak to the Constitution, can speak to the rights that we give to ourselves. And that should never be forgotten. The third thing that I would like to say is that Kenya is founded on a very shaky foundation of lies, absolute and complete lies. We have a lie that Jomo Kenyatta was a revolutionary and was a leader of Mau Mau. He was not. Jomo Kenyatta denounced the Mau Mau. Jomo Kenyatta said the Mau Mau are violent and we are following a political solution. I studied, my Master of Medicine thesis was based on the Mau Mau revolution. I looked at the Mau Mau concentration camp survivors 50 years after they were incarcerated. I looked for post-traumatic stress disorder among them, and 2/3 of them had symptoms of post-traumatic stress disorder 50 years after the incarceration. This country is founded on lies. We will not solve the problems of this country by focusing on what's happening today and what's happening in the streets and so on. We will solve the problems of this country by going back and looking at the foundational story of Kenya. And the foundational story of Kenya is lies. And this is why you have people in leadership who thrive on lies. If you go back and re-educate ourselves, we will find that nothing new is happening today. Protests have always been there. The methods of dealing with those protests are founded on the colonial philosophy of these guys are children that we have to control, and we have to teach them how to do things. That is how we are still doing it today. We have to change that because the people protesting are no longer children. And the narrative that we weave when we keep saying that these kids, is a dangerous narrative because it doesn't give people the opportunity to express themselves in a way that we can address their problems. Finally, I would say we worry about the people picketing in front of Parliament. We worry about that. The people elected that Parliament. The people have a right to stand before that Parliament and tell them, you guys are not representing us anymore. They have a right to do that. What Parliament needs to do is to reimagine their existence in an environment that protests against them. Instead of creating new systems to stop people from protesting against them, they have to reimagine their existence in an environment that protests against them. The executive must reimagine its existence in an environment where people constantly protest against them. The judiciary must reimagine its existence in an environment where people protest against them. So I think this is the problem that we are facing today, that the state, largely REIT, is using colonial mechanisms to try and deal with modern problems, and it will not work. Okay, mambo ni kama hayo. Ukweli unasemwa, inasemekana nchi yetu imejengwa kwa msingi wa uongo. Jomo Kenyatta anaitwa baba wa taifa, na usitaki vita na sitafuti mtu wa kupigana naye. Lakini kulingana na huyu mkereketwa anasema huo sio ukweli. Jomo Kenyatta hakuwa sehemu na Mau Mau, hakuwa kiongozi wa Mau Mau, alikana Mau Mau. Sasa ni lipi hili ambalo tumelimbikiziwa katika vitabu zote za historia kwamba hii nchi
ilijengwa kwa huu msingi, ukweli ni huu, uongo ni huu. So tuambiane, Kenya ni ipi? Na hii Kenya ni Ruto amekuwa muongo wa kwanza ama tumekuwa waongo tu all along? Na tukitaka kusonga mbele, tutasonga mbele kwa kuendelea kudanganyana ama tukubali makosa, tutafute suluhu ya mambo haya yote? Na ukaribisha tunapoendelea na mchakato, na wasubiri hawa wazee wangu wakanisaidie katika kuchambua mambo haya, lakini unajua kuna ukweli mwingine ambao unatisha. Unatisha hivi kwamba katika nchi tumezoea kudanganya mpaka tuko na ile uwezo wa kudanganya umma, na wasipoamini uongo wetu tuwalazimishe waamini. Tuwalazimishe waamini. Na kama kuna siku ambayo kuaminisha wananchi ama umma kukubali masuala ambayo yanadaiwa na serikali, kama kuna sehemu ambayo hilo limeonekana wazi wazi, ni wizi wa kura. Okay? Wizi wa kura. Hao wananchi ndio wamekwenda wakapiga foleni, hao wananchi ndio wamepiga kura, alafu matokeo yanayotoka sivyo vile wamepiga kura. Lakini serikali ambayo imefanya nini? Imeiba hiyo kura ama imebadilisha hayo matokeo ya kura, ndio itasimama kulazimisha wananchi kukubali matokeo, na kila mara wanatumia lugha ya kusema accept and move on. Na hii imekuwepo tukirudi nyuma kidogo, lakini ni kweli kwamba hata 92 elections it is rumored were won by Kenneth Matiba, but the Kenneth Matiba was shortchanged and Moi was declared a winner in 92. The same thing happened in 97. And then, of course, the coming together of the opposition in 2002 is what succeeded in removing the KANU or whatever rule that had been in existence for over almost 4 decades. So at that, and we see the only credible elections that really displayed the will and the decision of the Kenyan people is 2002. Now we come to 2005, we have the Kilifi draft, the Wako whatever constitution that went on a referendum, and it was defeated by the public, that is the orange and the banana. And then comes 2007. The 2007 elections are lost by Mwai Kibaki in broad daylight before all local and international media, and it's all clear that Mwai Kibaki is trailing. Raila Odinga is the winner of the elections in terms of the votes, in terms of the members of parliament, in terms of the members of, and then it wasn't county assembly, but there were wards. He had the majority in all aspects. But what happened? Somebody just gets a revelation on how he can overturn the election to prove that the government cannot lose an election. And, a sitting president cannot leave office just like that. So what happened? They lose the vote, but they now begin to cook results. And then as the results are being cooked, you see the chairman of the Electoral Commission saying his returning officers cannot be reached. They must have gone to cook results. So the chairman of the Electoral Commission is the one telling the public that probably the reason why he cannot reach his returning officers is because the returning officer may be somewhere cooking results. And then what happened eventually?
the most unexpected. At the 11th hour, the same Electoral Commission chair, Mr. Kivuitu, then is brought those cooked results and ends up announcing the loser as the winner. And we've had this 2013, we have had this 2017, we have had this 2022. So when we are talking about Kenya being a country of lies and is built on lies, I want us to give it a deeper thought than just claiming, because these are clear-cut, experiences. Because we don't come from heaven and vote, or we don't vote and go back to heaven. That means in a polling station, as we vote, people know who they voted for. And the majority of people know who they voted for. So somebody to come and now declare another person as a winner and then force us to believe that that person is a winner is trying to force us to swallow a lie. And that lie has become the most, I would say, lucrative business in this great country. That the losers become winners and winners become losers, and we are told to accept and move on. So the question is, for how long are we going to continue accepting and moving on? And will we ever move on? Yes, will we ever move on? Because it looks like now we are stuck in one place. Every time after elections is contested. After elections is contested, we spend the 5 years fighting the regime that has come in with this evidence, with that evidence, with this revelation, and eventually we waste the 5 years. And then he comes and says he must get, now we have the one-term movement, there is the two-term movement, and there is a half-term movement. And all these are coming up from what backdrop? And that's what I want us to focus on. Is it because our foundation is faulty? That is why we can't take off as a country? Do we need to have a reseating and reevaluating to fix this foundation? Because the Bible asks a very strong question. It says, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? And that's a very serious matter. Okay, it says if the foundations are faulty, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? That means on a wrong foundation, there is no building that will survive. On a faulty foundation, there is no progress. On a faulty foundation, there is no moving forward. And so this accept and move on probably is the reason why we are stuck in one place. Are we going to get someone that is going to take responsibility and probably do what is necessary to fix what has gone wrong with our country? You tell me, what is your take? I need to know. Thank you so much for being part of the conversation. Please share the live. Let me see the likes on the video are not rising. Kuna nini? Mimi naona watu wengi tu tunaangalia na kufuata kipindi. Nataka hizo likes tafadhali, nikisubiri wakereketwa wangu hawa waje, na ningependa sana kama Jakindu atapata nafasi aje atufafanulie hili swala, kwa sababu hii maswala namuona nani mwalimu wangu kwa hapo kwa TikTok anaitwa nani, is it translator? Yes. Translator, wewe ndio mwandishi wa vitabu, njoo ukatuambie maswala hizi. Vitabu za historia kumbe ni tu kuchezewa, tumechezewa miaka yote. Tunaambiwa kukrams nani alienda wapi, msitu gani akapigana lini akikomboa Kenya, kumbe sio ukweli. So tungependa kujua hali ni vipi katika nchi hii. Tutasonga mbele katika huu uongo ama tutakubali makosa, tutubu ili tusonge mbele? Ingekuwa kwa masuala ya Biblia, mimi kama mhubiri najua kuanza tena. Biblia inatupatia nafasi ya kuanza tena,
Na hiyo nafasi ya kwanza tena inatokana na nini? Wewe kukubali makosa, kukiri makosa yako, kutubu Bwana Yesu, na unaanza upya. Sasa hii nchi tutaifanyaje? Tutafanyaje? Nashukuru namuona Jakindube amefika. Asante sana. Now, naomba tafadhali tumakinike kukaribishana tunapoendelea na kipindi. Usichelewe na like nione tafadhali watu wa TikTok. At one like on the video. Kwani kuna nini? Ni makosa iko wapi? Tap the screen tafadhali. Na Kenyan translators sijui utakuja YouTube utuambie maswala. Ninyi ni waandishi wa vitabu. Hivi vitabu vya historia hizi. Jomo Kenyatta mwanzilishi wa taifa. Jomo Kenyatta aliongoza vita kinyume na wakoloni. Haya, huyu msomi anasema sio ukweli. Tunataka kujua ukweli uko wapi. Kujua tu ukweli. Hakuna mtu hatuwezi kusema Jomo Kenyatta hakuwa rais wa kwanza ama hakuongoza Kenya. Hiyo sio swala. Swala ni kwa msingi upi? Kwa sababu kama our foundation is faulty, we can't move forward. And as a country, we must accept that. Well, ladies and gentlemen, thank you so much. As we continue with this, please cheza karibu, cheze mbali. Na tuna mengi tu ambayo tunapaswa kuangazia. Kwa hivyo jitahidi na usichelewe kufika kwa sababu muda utaanza kuyoyoma. Mzee wetu Jakindube, hali vipi? Salama sana Bernard. Karibu siku nyingi. Nimekuwa na shughuli nyingi Bernard, nimekuwa na matatizo hapa na pale. Ndio maana natokea kidogo na natoka tena. Manake shughuli ni nyingi zimenipamba hapa na pale. Pole. Nashukuru, karibu. Sio hoja. Hiyo mambo ya Kenyatta, mimi naweza kusema na nimewaambia kila siku kwamba Kenyatta alianzisha nchi yetu kwa msingi mbaya, alitawala nchi yetu kwa msingi mbaya. Yeye ndio alianza na ukabila, na hiyo ukabila bado tuko na, ndio imetukula mpaka leo, kwa sababu Kenyatta hakutaka mageuzi. Aliendelea na vile wakoloni walikuwa wanafanya, na ndio wakoloni wanafanya mpaka leo. Kwa sababu sisi wa Afrika ilikuwa inatakikana tuwe na vitu ambavyo ni mwiko, yani vitu ambavyo tunasema hizi ni mwiko, hatuwezi kufanya. Wakoloni walifanya na sisi hatuwezi tena kufanya. Unaona? Hiyo ndio mabadiliko. Lakini kama tunaendelea na vile mkoloni alikuwa anatufanyia, huyo mkoloni bado ndio tunaenda kwake, tunachukua mambo yake ya kusema tufanye mambo yake. Hii mimi naona ni upuzi mtupu, haitusaidii. Kwa hiyo mtu ambaye mwanzilishi wa taifa letu ambaye ni Jomo Kenyatta hakujenga. Bernard, kila siku nasema hii kitu na watu mimi ninavyosema ni kwamba Wakenya sisi hatupendi kuchunguza mambo, na tunapenda mambo ya kikoloni tu, kwa sababu kuna taifa na nchi, na hatujui kutofautisha taifa na nchi, kwa sababu taifa ni watu ambao wako kwa nchi ndio taifa. Na ukitaka nchi iwe ni nchi nzuri, ni lazima ujenge taifa kwanza, kwa sababu taifa ni watu. Huwezi kuwa na nchi bila kuwa na watu ndani, na hao watu wanatakiwa wawe watu wamoja, wawe watu ambao ni watu ambao wanajiona ni wandugu. Lazima watu hao wote tukubaliane sisi ni ndugu. Sasa kama tushapatikana kwamba katika Kenya tuko makabila 45, lazima kila mtu pale unapokuwa Kenya lazima ujue, lazima tuwe Kenya ni watu makabila 45, na hiyo hakuna nchi nyingine duniani kama hiyo. Sisi ni nchi yetu peke yetu, ni nchi ni Kenya, ni Kenya peke yake. Ndio maana tuko na watu 45. Ukitaka makabila 45 ni Kenya tu. So hizi makabila 45 ni lazima sote tuwe wamoja,
tusikubali kubaguana, kwa sababu mzungu alitutawala kwa njia ya kubaguana. Sasa hiyo ni kitu ambayo tungeweka kwamba ni mwiko, kubagua mwenzako. Na unaona Kenyatta alianza na kubagua. Unaona sasa, unaona siku hizi mambo yanaibuka, walikula kiapo. Sasa unawezaje kula kiapo kwamba watu wengine hawawezi kuongoza Kenya? Hao watu ni watu wa wapi? Ni wa Kenya. Sasa ukifanya vitu kama hiyo, ni kusema unafanya vitu ambavyo mkoloni alifanya. Na kama hizo vitu bado wanakubaliana nazo kwamba vitu hizo ni za kweli, mbona tunakataa basi mganga wetu wa kienyeji, mganga ambaye anatibu, tunasema hiyo ni uchawi? Hizi vitu ni kwa sababu sisi tumekataa kugeuza mawazo yetu. Ndio maana nasema mawazo lazima, ukiwa unatawaliwa na mtu na umechoka kwa hiyo utawala, lazima uwe na mambo yako wewe mwenyewe. So hatuwezi kuendelea na kupiga watu na tear gas, kupiga watu na bunduki watu wetu. Hiyo ni kitu gani? Watu wetu si adui. Hatuwezi kusema parliament watu wetu hawezi kwenda. Hatuwezi. Zamani Bernard, wakati tumepata uhuru, tulikuwa tukiendelea parliament kusikia watu vile wana debate. Ilikuwa ni nyumba public, watu wanaenda. Sasa unakatazwa namna gani kwenda parliament? Hata hiyo parliament, hata kama tungechoma hiyo parliament, unawezaje kupiga vijana? Unaua watoto wako ambao wanataka kujenga hiyo nchi, unawaua ati kwa sababu wamechoma parliament. Parliament ni kwa nini unawaua? Kwa nini uambii basi mmechoma lazima muijenge? Kwa sababu ukiwaambia wajenge, kama wako wazima wataijenga. Sasa ukiwaua itajengwa na nani? So hizi ni vitu ambavyo ukiangalia wale watu ambao wanasema hizi vitu ni mambo ya kikoloni. Hawa watu hawajui kuwa kujikomboa ni nini. Hatujui kabisa, Wakenya hatujui. Mpaka saa hii hata ukiuliza mtu tunataka kuchagua nani, hawajui wanaweza kuchagua nani. Hakuna. Wale tu waongo, wale watu wanatuambia uongo, ndio bado watu wanataka kuwachagua. The same people. Ruto amewadanganya mara ngapi? Amedanganya Kenya mara ngapi? Na bado Wakenya wanampigia makofi. Wakenya anaenda anawadanganya, the same Wakenya wanampigia makofi. Na amewadanganya. Serikali ambayo inaongozwa na Ruto inaua watoto. Hata ile ilikuwa inaongozwa na Uhuru ilikuwa iliua tu vijana. Ile iliongozwa na Moi iliua vijana. Ile iliongozwa na Kibaki iliua vijana. Na bado Wakenya wanakubali vitu kama hizo. Unaweza kusikia wanasifu ati wakati wa Kibaki. Wakati wa Kibaki aliua watu. Kibaki ni mtu haramu, alijiopisha usiku. Hiyo ni nchi gani? Kama wewe kweli ni mtu wa haki, kiongozi wa nchi yako, kama umeshindwa unasema okay, basi nimeshindwa, mtu huyo mwingine aendelee. Manake ni Mkenya kama wewe. So hizi vitu nasema Bernard, tunakopi vitu ambavyo hatuwezi kufanya. Ndio maana mimi nilikuwa nasema kama sisi Kenya tunataka kujitawala, hata mambo ya commission, hii mambo ya kusema ati tuna election commission, hii election tumekuwa nayo miaka mingapi? Imetusaidia na nini? Hii demokrasia tunasema sisi demokrasia lazima tujichague. Inatusaidiaje? Niambieni. Labda mimi sijui, labda mimi ni bias. Sioni vile inatusaidia. Kwa sababu ukiangalia wale watu ambao inawasaidia ni wale watu ambao hata sio Wakenya. Wakenya wasaidiki. Hii mambo ya kusema commission ilikuwa inatakiwa tutafute njia yetu ya kujichagua, demokrasia ambayo inafuatana na mila yetu na desturi yetu kama Waafrika. Hatuwezi kuchukua kitu ambayo desturi ya wazungu
ati tunataka kuifanya iwe desturi yetu. Haitafanyika Bernard. Hata tukifanya miaka 100,000 ngapi haitafanyika, kwa sababu haiko kwa desturi yetu. Watu wanamlaumu China, nasikiaga watu wanasema China inafanya demokrasia kufuatana na desturi yao na mila yao, na inafanya kazi. It's working for them. Angalia sasa, ni nchi gani iko tajiri kuliko nchi zote? Ni China. Na watu walikuwa wanasema ati ukiwa na sijui communist hamwezi kuendelea. Mbona wameendelea? Wameendelea kuliko watu wote dunia saa hii. Hakuna nchi imeendelea kama China. Yeah? Na hata saa hii inapiga hatua kubwa sana. Waamerika wameanza kuichukia. Lakini wanaichukia na yetu walikuwa wanaicheka. Ni kwa sababu wanafuata mila yao. Maendeleo wanafanya na vile wanavyo kwa mila zao na tabia yao, kwa sababu hamwezi kubadilisha mila zenu mkafuata mila za watu wengine mkafaulu. Bernard, huwezi. Hatuwezi kufuata mila za watu wengine alafu tukafaulu. Hatutafaulu hata tukifanya miaka mingapi. Manake watu waniambie, hii demokrasia ambayo tunasema tuko na demokrasia, mbona bado tunazidi kuua tu watoto? Hebu angalia, unawezaje ati watu wanafanya demonstration unawaua? Why? Mtu kama mwalifu, hata kama ameua mtu, hata kama ni kazi ya polisi ni kumshika na kwenda kumshtaki. Hiyo ndio demokrasia ile najua. Inakuwaje unamuua? Uliona vile watu miaka na miaka Kenyatta aliua watu tu hivi ovyo ovyo tu, hata watu mashuhuri aliwaua tu. Wakati wa Moi watu waliuawa tu ovyo ovyo tu. Wakati wa Kibaki the same thing ilifanyika, watu waliuawa ovyo ovyo tu. Wakati wa Uhuru watu walikuwa na uawa ovyo ovyo tu, bila kufikiria hawa watu ni wa Kenya. Saa hii Ruto anaua watu ovyo ovyo tu, na hata ye mwenyewe anasema mtu apigwe risasi mguu. Mkenya unasema apigwe risasi mguu? Really? Bernard, sasa huyo mtu ukishampiga risasi mguu atakuwa na faida gani kwa Kenya? Na ni wewe umempiga risasi kwa mguu, amekuwa kilema, hata umemlemeza. Sasa atafanya faida gani? Ataendaje? Kama ni kijana tutampelekaje aka defend Kenya? Yeah? Hiyo kabisa ukiangalia ni tikara za kikoloni, kwa sababu mkoloni alikuwa ajali sisi, alikuwa anaona hiyo. Mimi Bernard, kama vile ninavyofikiria vitu kama demonstration should not even be there kwa Kenya. Kwa nini tunaacha mila yetu ya kusema penye wazee apaharibiki? Kwa nini tusiwe na ni yetu kwamba kama kukiwa na problem tunakaa chini tunazungumza? Unajua, nimesikia watu wakimrabish Raila, wakimzomea, wakisema hizi vitu zote ambao wanapiga kelele, the end ni kuzungumza. Mambo yote, hata mkipigana nchi mkipigana vita, mwisho watu wanakaa chini kuzungumza, ndio hiyo vita ikomeshwe. So kwa nini mnapigana? Hata kama hawamtaki Raila, lakini vile Raila anasema it makes sense. Lazima watu wakae chini wazungumze. Hata kama ni kumtoa Ruto, tukae chini as Kenya tuseme hapana, sasa sisi vile tumezungumza yale tumeamua kwamba Ruto atoke. Hivyo ndivyo itakuwa ni kitu mmezungumza. Lakini hii maneno wanasema ati sijui tutoke barabarani nini, unadeal na mtu ambaye ataua. Hata kama mtamuua, lakini atakuwa ameua watu, atakuwa ameleta machafuko. So kwa nini tunataka kuleta machafuko? Na yetu tuko na mila yetu.
na tabia yetu ya kusema kama kuna mambo, na hiyo hata dunia mzima panapokuwa na fujo, hata world war iliisha na kuzungumza. Vita zote huwa zinamalizwa na mazungumzo. So kwa nini msizungumze kabla hamjauana? Kwa nini tusisave life badala ya kupoteza maisha ati kwa sababu tunasikia ubambe lazima tufanye vile? Hapana. Nasema sometimes tumejaribu hiyo mambo ya kudemonstrate, tumeona matokeo ni kwamba una deal na mtu ambaye hajali maisha ya watu, yeah? So ni lazima tupate mbinu zingine. So mimi kitu ninachosema, mimi kabisa mimi tangu leo nataka kumkampenia Sifuna. Mimi naona Sifuna anatosha kuwa president wa Kenya kwa sababu ni mtu ambaye hana dosari, ni mtu ambaye ukimwangalia ni mtu ambaye anataka mageuzi, anataka change. Na sasa watu wanatafuta watu ambao wako na dosari, ndio unasikia wakisema ati huyu. Hapana, let's pick kijana mdogo. Sifuna anatosha. Waache hiyo mambo mengi wanatuletea ati sijui ni kitu gani. Huyu anatosha kuwa kiongozi ambaye anaweza kuongoza Kenya vizuri sana. Asante sana Bernard. Okay, asante Jakindu, tunashukuru, utangulizi mzuri. Labda kabla nikuachilie Frabad, kama unakuja naomba uwahi studio. Nikuulize tu confirm kwa sababu wewe ulikuwepo wakati wa kabla ukoloni, kabla ya uhuru, na ukawepo wakati ulipata uhuru. Ili swala ambalo linatatanisha, Jomo Kenyatta alikuwa sehemu ya Mau Mau ama hakuhusika na Mau Mau? Kwa sababu historia, vitabu zinasema hivi, huku wengine wanasema yeye hata aliapa kwamba hakukuwa sehemu na Mau Mau. Wewe katika ujuzi wako na ulikuwepo live, tuambie, Jomo Kenyatta ni kweli alikuwa sehemu ya Mau Mau ama alisaliti Mau Mau? Jakindu Bey, unmute. Uko on mute. Jomo Kenyatta alisaliti Mau Mau kwa sababu Jomo Kenyatta hakuwajali sana Mau Mau kwa sababu hakuwafanyia chochote. Wakati yeye alipopatiwa president aliwasahau kabisa. Na hizo ndizo vitu zilimfanya wakakosana na Jaramogi, kwa sababu Jaramogi kwa kichwa yake, hata watu walikuwa wanajua kwamba walikuwa wanapigania mashamba nchi yetu, kwa sababu walinyang'anywa mashamba zao na kuweko kwa camps. So hizo Kenyatta alipokuwa hapa Kenya, walimchukua kwamba alikuwa anajua kusoma. So wakachanga wakasema aende ajiongeze masomo kule Uingereza. Na alipokuwa huko Uingereza, hata huko Uingereza alikuwa anafanya kazi. Alifanya kazi kwa town clerk. Alikuwa nafikiri mtu wa kusoma mita, kitu kama hiyo. Akaoa hata Muingereza. Na wakati huo ndio watu walianza kuzungumza, wale vijana ambao walikuwa kule wakina Nkrumah walikuwa na mikutano. Sasa hizo mikutano walikuwa wanaenda Waafrika, ndio wakaanza kusema kwamba lazima watafute nini, uhuru. So Kenyatta aliporudi, mambo haya aliporudi Kenya, akaanza kusema kwamba lazima tupate uhuru. Hiyo uhuru, hapo ndipo wakina Chimuneko, wakina Paul Ngei wakamunga mkono. Wazungu waliposikia mtu ambaye anasema hivyo, wakamshika, wakasema wewe kumbe ni sehemu ya ninyi, ni sehemu ya nini,
our freedom fighters. So ninyi lazima mnashitakiwa kwa sababu mnasema mambo ambayo hayafai. Hiyo ndio ilitokea, wakafungwa. Lakini sasa waliposhikwa pale, watu kama kina mtu kama sasa kama kina Jaramogi sasa wakaanza kukampeni kwamba hawa watu watolewe, ndio wapate uhuru. Sasa hiyo Kenyatta alipotoka walikuwa wanaona kwamba ni kiongozi ambaye anafaa, kwa sababu sasa wamefungwa kule, wafanye nini? Wamepata uhuru, sasa tutafanya mambo ambayo, manake wakati huo wale wote ambao walikuwa kule walikuwa kule wamesoma huku, wakisoma kule ng'ambo, waliona kwamba ni wakati ambapo inatakiwa Waafrika wapate uhuru. So kila Mwafrika ambaye alikuwa pale alirudi na kudai kwamba wanataka nini? Utawala wao. Manake hata Nyerere walimpatia shida hiyo hivyo tu, hata Mwalimu aliwekwa ndani kidogo, lakini watu wao walishika, kwa sababu kule hakukuwa na Tanzania, hakukuwa na wapiganaji wa kutumia silaha kama wa Kenya, unaona. So hapo wakati yeye alipopatiwa kuwa president, aliwasahau kabisa nani, hakuwajali kabisa, hakuwajali wale waliopigania uhuru, particularly Mau aliwasahau completely. Hakuna kitu aliwafanyia kama vile South Africa iliwafanyia watu wao. Hakuwajali, na hiyo mumeona hata sasa mnaona wa Mau wale walikuwa Mau kamili wameteseka sana, hata vizazi vyao wameteseka, hiyo mnaona. So Kenyatta aliwasaliti na hata zile mashamba hao watu walipigania hakuwapatia, unaona, hakuwapatia. Ilibaki tu wale ambao walikuwa na pesa ndio walichukua hizo mashamba. So hakuwasaidia hata kidogo. Hapo sijui kama nimekujibu, umeelewa ama vipi? Nimefuata. So swali langu li hivi. Sababu ya kutoa dhamini na kutoa support ni kwa sababu hakukuwa sehemu yao. He was an opportunist. Kenyatta alikuwa opportunist na ni mtu ambaye alisikiliza mambo ya wakoloni sana, kwa sababu tayari alikuwa ameishi nao na hakuona ile ubaya au wakoloni, kwa sababu yeye baada ya kujipatia kwamba yeye alikuwa na uwezo, kwa sababu angalia Kenyatta vile alifanya. Kama Jaramogi campaign peke yake Kenyatta atoke na akamwachia ile kiti yake, unawezaje kuchukua mtu kama huyo kama wewe kweli ni binadamu wa kufikiria? Unawezaje kuchukua mtu kama huyo unamuweka ndani, unamtia gerezani kule? Wewe mwenyewe ulikuwa umewekwa kizuizini, unawezaje kumweka? So yeye ni mtu hakuwa na thamani, yani hakuwa anajali, alikuwa anajifikiria, alikuwa mbinafsi yeye tu basi. Kitu chochote ambacho kilikuwa hata hii mambo ya hiyo oath alifanya kwa sababu ya kujiprotect, wakafanya kwa sababu ya kujiprotect, kwa sababu wakati Jaramogi aliresign, wajumbe wengi ambao walikuwa wanatoka Central Province walimsupport. Manake alisema hivi, tulipigania uhuru, tulikuwa tunapigania juu ya mashamba yetu, so hatuwezi tena hizi mashamba zichukuliwe na watu wengine, na hao watu wanakuwa hawana mashamba. Si hata zile mashamba hizo za Rift Valley hizo ambazo unaona huko sehemu
za nani hiyo za Naivasha na nini, alimwambia hizi mashamba ambazo ziko hapa tupatiane Wakenya wote, kila Wakenya wapate sehemu, yani wawe watu wa mchanganyiko, lakini Kenyatta hakutaka hivyo. So hizo ni vitu yeye mwenyewe alikuwa anataka kitu ya kumprotect. So hiyo hata hiyo oath ambayo unasema ilifanyika kwa sababu alikuwa anaogopa kwamba wajumbe hao watafanya nini, watamwacha. So manake wajumbe wengi walikuwa karibu wamtoke, lakini alipoleta hiyo oath basi akaweka ukabila, akaupanda kabisa, akauwekea maji. Asante sana Bernard. All right, thank you Chakindube kwa kutuelewesha masuala ya historia. Najua historia sio somo ambalo linafurahisha wengi haswa kizazi hiki, lakini kuna mambo ambayo lazima tuelewe ili tusonge mbele. Ndiposa tumeweka poll questions. Poll question ya leo, kabla nimlete Furaha, linasoma hivi. I think has it gone up yet? Bernard, yes, nataka kusema hivi, hiyo msingi ambayo aliweka, mtu ambaye alikuwa amepewa nafasi ya kuibomoa ilikuwa ni Kibaki, na Kibaki alishindwa kubomoa, akarudi the same. Na Kibaki alipewa, kila mtu alimtegemea kwamba uongozi wake ungevunja mambo ya ukabila. Unaona, kabila si mbaya, kuwa kabila si mbaya, lakini ukabila ni mbaya. Ukitumia kabila ndio inatufanya sisi ni Wakenya, lakini ukitumia ukabila, ukiweka ukabila inakuwa ni mbaya. Hiyo sasa unaitumia vibaya kabila. Usitumie kabila kwa kuweka ukabila ndani. So Kibaki alikuwa amepewa nafasi nzuri na Wakenya wote, na Wakenya wakati huo walikuwa wamechoka na rushwa na nini, lakini Kibaki hakufanya kitu ya kuzuia hiyo na kufanya Wakenya wote wajione kama ni Wakenya, kwa sababu hata kama wakati ilijulikana kwamba ameshindwa uchaguzi, bado alikubali kusawishiwa na wenzake na kuchukua ile ushindi kwa nguvu, kwa kujiapisha usiku. Hiyo ilionyesha Wakenya kwamba bado kuna hiyo ukabila, na hiyo ukabila inatusumbua mpaka leo. Unaona mtu anazungumza vizuri, lakini ikifika sasa amue kitu ya ukweli, unaona analalia ukabila. Hiyo ukabila hatukuli, hauwezi kuweka kabila juu ya meza ukala. Asante sana Bernard. Okay, asante sana Chakindube, tunashukuru kwa hayo, na inaonyesha wazi kwa nini nchi yetu inaendelea kudidimia hata tunapojaribu kuleta mabadiliko hapa na pale. Na hii ndio masuala ambayo kila Mkenya anapaswa kujifunza kutoka kwayo, ili tunapoanza ile mchakato wa kutafuta uongozi tuelewe ni nani anafaa wapi, kwa nini, na nchi inahitaji mtu wa aina gani. Sababu kuna hii ubabe ambao umeanza kuonyeshwa tayari, nani wazito, nani wako na numbers, nani wanaweza kutengeneza mtu rais, wani wanaweza kuzuia mtu kwa rais, na hiyo mambo tunapoteza watu ambao ni muhimu katika kuendeleza nchi kwa kulumbana kwa masuala ambayo hayafai. Na mojawapo ya hii ni kujikumbusha tu, hii historia ni ya kutukumbusha sisi wakati tulikuwa tunapata ukoloni, tunatoa mkoloni kuleta uongozi wetu, nini kilitusababisha kumpatia Jomo Kenyatta? Ni kwa sababu alikuwa ndio bora kuliko wengine wote, ama tulimshabikia kwa sababu alikuwa na nini? Na kama kumweka Jomo Kenyatta as an opportunist and not a nationalist and not part and parcel of the struggle of Mau Mau, have we learned any lesson?
because after Jomo Kenyatta it was Moi, na Moi akasema yeye akuji kuanzisha kitu kipya, yeye anakuja kufuata nyayo. Okay, akafuata nyayo miaka 24, tuko pale pale. Baadaye kukaja nani? Kibaki. Haya, Uhuru. Sasa hii tuko na Ruto. Ni kipi ambacho kimebadilika kutoka independence? Na kama vile huyo mkereketo amesema, nchi hii imejengwa kwa msingi wa uongo. Huo msingi wa uongo tutabomoaje? Ndio tujenge upya ama tutaenda kutubu? Undumani hapa ni mchungaji atatueleza kama ni ku-apply damu ya Yesu ama tufanyeje, kwa sababu hii nchi haiwezi kwenda hivi miaka yote. Hata tunaenda kwa uchaguzi, tuko tayari kuingiza kiongozi ambaye anafaa, tunaona anafaa, na kifika tu dakika ya mwisho huyu anakatwa, anatupwa nje, kunaletwa mwingine. Huyu mwingine anaingia naye ndio mwenyewe, okay, ambaye is even worse than the previous oppressor, is worse than the previous whatever mistake. So why is this the constant experience in this country, and how do we move away from the same? Labda nimilete Joy amekutangulia. Undumani umejaribu, lakini nashukuru mashini imekubali. Naomba tumsikilize Joy kwanza alafu turudi kwako. Joy, how are you today? I'm fine, Bernard. Karibu. History. History is a good subject. I did do it as one of my subjects when I was in uni. And we had one lecturer, Bernard. He's late now. He was called Mosonik Arab Korir. And he took us through a journey of discovery, because our history books, the way they are written, when you look at the reality, some of the things that Jakindu Bey is saying, that is what is actually factual. But what is taught and what is envisaged as the true story is that, you have this patriot, this person who really fought for liberation. But you see, one of the problems that we have, and even the history, if you try to look at it, the people of Mount Kenya were mostly fighting for their land. They had prime land that the settlers chose to take when they settled here in Kenya. And for that reason, their main reason for wanting the white man out was, to get him out of their land. And if you study the history books and you ask historians and people who are there and people who try to study and join the dots where there are gaps, you find that Jomo Kenyatta is not at the forefront. He comes in very late when people have really struggled, people have really fought. And you do realize that by the time the settlers are leaving this country and giving us back our sovereignty or our governance, kuna makabila mengi yalikuwa sasa yameingilia, and they realized that the white man has ammunition that we can't fight just by going to the forest and trying to take him out. That war had been there for a long time, and it was only at the table when people were now going to the Legico and people are sitting on round tables and discussions are being made. Akina Shikuku are now in the picture, people from the lakeside are in the picture, people from the Rift Valley are in the picture. That is when now the change comes. And I think it was just settling on somebody who was a gentleman or something that they thought,
if you ask me, it would be somebody like Maraga. You're settling for a character that looks civil, looks level-headed, but maybe doesn't have the backbone or what it takes to understand what needs to happen. So you end up with Jomo Kenyatta, and he has, by the time they're sitting down and discussing on round tables, there are people who are still in the forest. They're still fighting. They're not aware that the country has acquired its freedom. And now the settlers leave, and the people who have been at the table, especially the person who is given the mandate, because the people who had the unity at heart decided that we are not taking any seat unless all of us are out of jail. You see, there are people who, the Kapenguria people, 6 were in jail, and these people have an opportunity to lead, and they say, no way, we are not going to take the lead if our people are still being held in jail. And finally, when these people are all together now and they settle on one of them, whom they feel is part of the struggle because he has been jailed with the others, he takes over. And as he takes over, word is now most of the land is, but at the time Kenyatta took over and took the land, it is said that that land was almost the size of Nyanza. The total land under Kenyatta was the size of the whole of Nyanza province. Some of it has been, even just the other day, Juja, KU, where I was, all that land belonged to the Kenyatta family. There is no way. You see, we were starting our journey to freedom on a very, very corrupt footing, because you're one person, you're one family. What is the justification, even if you're the president, to have all this land? Where did he get it from? And then now you have people who are in the bushes fighting. By the time they come out, oh, Mzungu ameenda. But you see now, that land that belonged to my family belongs now to my fellow Kenyan, you see, who is also in charge of the land. And some of the push into the Rift Valley begins at that time. Some of the push of the people of Mount Kenya, because now you come back from fighting out there in the bush, the land that you are considering yours is again taken. It's not yet back to you, and you have to find some other space to be able to call your own. So clearly, I think the topic is a soul-searching exercise. It's very, we don't like the truth. We don't like the truth, especially if it hits us and it changes the perspectives that we've had, or it changes the history that we've had. And like Jakindu Bey says, that word tribe, it has its negative connotations, but we do belong to different communities and or different tribes, if you choose to call it that. And that we cannot change. That is something that is actually a good thing. That's how God, saw it fit to set us, so that, I come from a different community with you. But that is the richness of it, that you come with your context, I come with my context, and we use both to improve whatever we have. Now, our struggle is that, that culture, the way, even in a work environment or a company, if there is the culture that is built there, it's very difficult to change it unless you are very focused and very intentional in trying
to change that culture. So when it came to Moi came and did the same thing, got land, acquired spaces, and you're like, okay, Moi was a teacher. He was a safe bet in terms of being the vice president. We don't see him anywhere in the liberation struggle. Not outstanding, nowhere outstanding. And those are some of the faults that the people who are in the thick of things have never really been the ones to get the opportunity to maybe exercise or try to espouse what they perceive to be the best way to take this country forward. So Kibaki gives us hope, especially in his first term, having been chosen by so many, collectively by all Kenyans. But again, when the struggle is on for equity and to better the country, he retreats again to the cocoon of tribe, and the corruption escalates a bit in terms of two provinces having so many votes as to take him to the presidency against all the other provinces combined. And when Mutahi Ngunyi brought about the terminology of tyranny of numbers, if you've been ever an enumerator or you've been caught up in statistics when the census are being taken, you do know that kuna mchezo ilichezwa in terms of the numbers. And even now, if we go to the ground, the tyranny of numbers is not a matter of fact. It is a statement that is used so that when they say, oh, if we get all these votes from this region, there are so many that even if all the others combine, they can hit them. And yet, you go into the health sector and you see the numbers of how people have been even populating themselves, or increasing the number of children people are having, especially in whichever communities. So we are a country of lies. We lie about the numbers that exist in terms of our communities. We lie about Tharaka Nithi having so many votes as to topple, a decision. We lie all the time. And then now we are surprised that, Kasongo is lying so blatantly. It is something that has come, and now it's like it has exploded with him. So as long as we accept the lies, we will continue on this trajectory until we wake up and say, if kama tuko na swali, if we have a question mark on you, we forget about you. Because if we can still get somebody on whom we can't put a question mark, why should we settle for someone whom we can put a question mark? So if draining the swamp is then we need to truly drain the swamp. Let us get the best. Let us get people who seem to have worked their way up, not people who sort of got lucky along the way. Let's choose people who have been part of the struggle, people who seem to understand what needs to happen, and people who can be bare knuckle. They're level-headed, yes, but when push comes to shove, they can remove their gloves and enough to hold the bull by its horn. If we get that character, and Jakindu Bey, I agree, because Sifuna has that. You can see how he has built himself over the years. There are a few others who might emerge, but let's not settle for less. We deserve better. Bernard, that's my initial submission. Okay, thank you very much, Joy. We appreciate, and I love the way you have brought us into understanding. It appears that our faults is always at the transition. You look at Dedan Kimathi and the other freedom fighters.
have gone to the bush. We have fought for years. From, I think, state of emergency was declared in 1955 or 54. And then there emerges Jomo Kenyatta from abroad. He is arrested, even for the sin he has not committed. And then he's taken to Kapenguria. Then from Kapenguria is made president because the people that were in the struggle, frontliners, Kina Jaramogi, are intimidated by his level of education or his level of exposure, or he looked like a better candidate compared to them. And so the country is handed to somebody who has not been part of the struggle, but has been just circumstantially been what? Thrown in prison for the same. Leave alone the Moi one, because that had the demise of Jomo Kenyatta. Come 2002, okay? 2002, we have Raila Odinga, we have Ngilu, we have Wamalo Kijana, then we have Mwai Kibaki. Mwai Kibaki is a non-reformist. Mwai Kibaki is a die-hard KANU. Mwai Kibaki had said that any person thinking of multi-party democracy returning in Kenya is equivalent to somebody trying to cut down whatever Mugumo tree using razor blade. Okay, but what happened? The circumstances at that point in time politically pushes, and what happens? The unlikely person who can reform and make Kenya better ends up being given what? The flag. And then it gets into office. What does he do 2 years later? He will do what he is, no matter where he is. And so it appears every time we have an opportunity to redeem ourselves, ni sisi huwa tunajiingiza kwa hiyo prison. Tumefunguliwa, ondokeni sasa. Unasema wacha nirudi. Biblia huwa inazungumza kuhusu yule anaitwa nani, mtumwa ambaye anapenda sana mwajiri wake. So siku ya Jubilee ikifika, wafungwa wanafunguliwa, yeye anasema mimi nakupenda, siendi kokote, nakubali tu, nataka kuendelea na kifu na kukutumikia. So it appears that the country has never been keen when we have an opportunity to bring change. And we always end up with the people who shouldn't be leaders of the change movement taking on the change mantle, but when they get in office, they throw away the change mantle and go back to business as usual. So as history students and as people who are keen to fix what has gone wrong with this country, are we going to be more sober this time around, or we are still going to allow ourselves to play the games? Kibaki is leaving office. He has proposed to Musalia Mudavadi to be his successor. Uhuru, Kenyatta, and Ruto come from nowhere. Okay? Hijack the movement. What does Kibaki do? He drops Musalia. He picks these ones that are celebrated. Then what happens? He hands over the country to suspects. See what has become of us. So we have never been keen on quality in leadership. We have always ended up with what was easy, what was more probable, what looks more appealing, what looks better compared to what and what. And so I think we need to be a little bit strict and chaperone and protect that seat of power, that it is only meant for this quality of people, not this tribe, not this community, not this region, this quality of people. People that are sober, people that are forthright, people that are integrous, people that have proven record. Without that, one of these fine days, Oscar Sudi will be president. Unduman.
Bernard, unanipata? Umefika, karibu. Asante. Bernard, Kenya hii iwezi kubadilika Bernard. Wakati Kenya ilipata uhuru mwaka wa 63, hao mabwana baada ya kupigania uhuru walisema ya kwamba watapigana na kitu inaitwa magonjwa na ujinga, alafu na nini na njaa Bernard. Na mpaka saa hii njaa inauma watu, mpaka saa hii watu bado ni wajinga Bernard. Mpaka saa hii magonjwa yanasumbua watu. Kwa sababu gani tumefika hapo Bernard? Hata mpaka saa hii watu wangali wa squatter katika nchi yao, kwa sababu wakati walipata uhuru babu yangu alisema ya kwamba wakati walienda kupigania uhuru, kurudi walipata watu wameshagawana vitu, wameshagawana wa mashamba makubwa walichukua. Sasa hao walikosa kitu ya kufanya, ndio wakakaa upweke. Wengine walikufa kama maskini, walipigania uhuru Bernard. So wakati ya Kenyatta hakutaka kupigana na magonjwa, Kenyatta hakutaka kupigana na ujinga. Aliongea lakini hakutaka. That's why unaona katika utawala yake hakutaka mtu yoyote ampinge. Alikuwa ndio wabeberu walienda, lakini tulibaki na wabeberu wa Afrika weusi, wabeberu weusi mpaka sasa Bernard wako wabeberu weusi. That's why mzee Odinga wakati alitoka kwa serikali ya Kenyatta aliandika kitabu akasema not yet uhuru. Uhuru hatujapata kwa sababu ilikuwa inatakana mabadiliko. Na hiyo mabadiliko wakati mzungu alienda, hiyo mabadiliko mpaka saa hii haijatendeka. Kwa sababu katika nchi ya Kenya bado watu ni squatter. Wewe unawezaje kuwa squatter katika nchi yako? Na wengine wako na mashamba chungu mzima. Ukiwauliza walipata namna gani, wanasema walinunua hiyo shamba. Mtu wako na shamba kama mama amesema ya kwamba ukubwa ya Nyanza province. Nyanza province alitoa wapi hiyo Bernard? So hakuna usawa. That's why unaona wakati ya Kenyatta hakutaka mtu aendelee mbele. Alikuwa anataka kufinya watu. Na wakati alikufa, na ndio Moi akasema nitafuata nyayo. Nyayo ya kufanya nini? Nyayo ya ile tu tabia yenye Kenyatta alikuwa anafanya. Na ndio Moi alisema ya kwamba nitafuata nyayo. So nyayo kuleta hii elimu ya 844 ilikuwa inataka watu yake wasome kwa haraka, kwa sababu walikuwa wakati hiyo wajinga Bernard, walikuwa wajinga. Sasa hii elimu ya 844 ilikuja tu ili kuwezesha watu yake kusoma haraka, wachukue vyeo katika serikali. So baada ya Moi kutoka, Kibaki akaingia. Wale Mdumani, inaonekana mitambo yako imechukuliwa na Museveni. Wale lakini rekebisha alafu tarejea. Mitambo imekwenda Ndumani. Rekebisha. Mabibi na mabwana, nashukuru wote ambao mnajumuika nasi. Tafadhali tuendelee kushare hiyo live, kukaribisha wengi. Tunaangazia swala ambalo najua topic sio ya kusisimua, lakini ni swala ambalo ni la kimsingi, and in my opinion is something we can't brush off anymore. The lies we have been fed with about this country and the foundation of this country have been our major unmaking, and the earlier we begin to look at them, the better. And on that note, let me just play one video, and thereafter labda tutamrejesha. Niko na video hapa refu ningependa kuicheza, lakini wacha naangalie kwanza. Let's do this short one first, and then from there we move on. As we speak right now, as I speak to you right now, we have a National Police Reserve in some parts of North Rift. There has never been a time we have withdrawn National Police Reserves from North Rift or any part of the country. What happens in the security sector all the time is reviews are done from time to time, depending on the needs, what is needed in a particular area. And in most cases, consultations are done, even with the local groups. I have been in meetings with some leaders of the North Rift sometimes, civic leaders and Wananchi, who tell you, reduce the number of guns in the hands of civilians.
let us have police officers to do this work. In some areas, wananchi themselves and even their political leaders tell you, we need a deployment of police reservists. And I can tell you for a fact, if you spoke to the Inspector General of Police, or better still, if you went to the Regional Police Commander in Nakuru, he will tell you we have National Police Reservists in some parts of North Rift. There has never been a time we have withdrawn police officers from a particular part of the country. I mean, we don't provide security because of an individual. We have a constitutional responsibility to protect our people. That's the responsibility of any government. So that is why, to be very honest with you, I frankly don't like spending time commenting on some of these flippant and petty political things, because a lot of people lie all the time. You know, some of them now lie like a career. You know, it's like that's what they went to school to be trained. You saw those lies yesterday. You know, people lying, they lie about anything. They can't tell you anything. Probably the only truth about them is their name. They lie all the time. It's saying things that don't exist. And partly also, by the way, people would do better if they did their job. Because if they attended the meetings they're supposed to attend, if they sought briefs from the people they're supposed to be briefed, they will be briefed effectively, instead of now going to embarrass themselves in that kind of manner where you say things that don't exist. And ask yourself the question, how do police officers, especially senior police officers who are managing the security sector, feel when they see their leader lying about them? Okay, there you have it. Huyo ni Daktari Matiang'i akiwa Minister wa Internal Security na akijibu tuhuma kuhusu masuala ya viongozi waliokuwa wanalia kwamba sijui nani amenyang'anywa security. But the reason I played the clip is that part where he says people lie as if it is their career. It is what they have been trained to do. And so as we look at the lies upon which this country has been built on, it's an important angle that we look at, because kama hizi uongo zimekuwa tangu kabla ya uhuru, zikaendelezwa baada ya uhuru. Saa hii tumesherekea miaka 60 ya uhuru na bado tuko pale pale. Tutasongaje mbele bila kushughulikia hizi uongo? Watu walazimishwa kukubali kwamba huyu anaitwa baba wa taifa, lakini hiki na hiki hakiko sawa, ama hiki na hiki hakikufanywa ipasavyo. Na okay, let me see. Undumani, mitambo yako bado iko na shida. Mulumbu, how are you? Long time. I can see you on transit. Utafika ama itakuwaje? Okay, sawa. Undumani, hebu jaribu tena. Bernard. Yes. Unanipata? Nakupata. Enda mbio, ulikuwa umefika kwa Kibaki. Tukafika wakati Kibaki alitoka kutoa ujinga. Bernard Kibaki alitoa ujinga. Ndio unaona hawa Gen Z saa hii. Ujinga alitoa wa babu zetu wa zamani, baba zetu. Waliwatoa hiyo ujinga. Sasa kutoa hiyo wanahangaisha nchi. So hii vitu walipora mashamba, wakapora kila kitu Bernard. Wakaingiza maneno ya ukabila ndani Bernard. Saa hii ndio watavuna Bernard. Wasipotengeneza wanajipiga kifua Bernard. Itawalamba Bernard. Wasione hii jinsia watoto ni mchezo, kwa sababu Kenyatta alinyanyasa baba zao. Moi akakuja akawanyanyasa. Uhuru naye alikuja kuwanyanyasa kwa ile njia ya kujificha. Alijificha, kuna mtu yule alikuwa Undumani, inaonekana mitambo yako iko na shida. Ikiwezekana zima video, zima kamera ya video, ndio utaweza kuongea bila shida.
All right, let's just replay that video and then be able to make progress. I want us to. Yeah, I'll agree with my colleague here that the country is full of counterfeit academics, and this is a thing that has happened since the 80s, when actual academics were exiled, jailed, detained, and so on, and we produced a whole slew of counterfeit academics who continue to inform public discourse, and this is sad. And you know, we just have to contend with what we have. The second thing I have to say is that, and this is in response to what Dr. Juang said, the Constitution is not written by lawyers and it's not written for lawyers. The Constitution is written by we, the people, and it is written for we, the people. And therefore, lawyers go to school to understand what we, the people, write and what we, the people, want. And therefore, we, the people, can speak to the Constitution, can speak to the rights that we give to ourselves. And that should never be forgotten. The third thing that I would like to say is that Kenya is founded on a very shaky foundation of lies, absolute and complete lies. We have a lie that Jomo Kenyatta was a revolutionary and was the leader of Mau Mau. He was not. Jomo Kenyatta denounced the Mau Mau. Jomo Kenyatta said the Mau Mau are violent and we are following a political solution. I studied, my Master of Medicine thesis was based on the Mau Mau revolution. I looked at the Mau Mau concentration camp survivors 50 years after they were incarcerated. I looked for post-traumatic stress disorder among them, and 2/3 of them had symptoms of post-traumatic stress disorder 50 years after the incarceration. This country is founded on lies. We will not solve the problems of this country by focusing on what's happening today and what's happening in the streets and so on. We will solve the problems of this country by going back and looking at the foundational story of Kenya. And the foundational story of Kenya is lies. And this is why you have people in leadership who thrive on lies. If you go back and re-educate ourselves, we will find that nothing new is happening today. Protests have always been there. The methods of dealing with those protests are founded on the colonial philosophy of these guys are children that we have to control and we have to teach them how to do things. That is how we are still doing it today. We have to change that because the people protesting are no longer children. And the narrative that we weave when we keep saying that these kids is a dangerous narrative because it doesn't give people the opportunity to express themselves in a way that we can address their problems. Finally, I would say we worry about the people picketing in front of Parliament. We worry about that. The people elected that Parliament. The people have a right to stand before that Parliament and tell them, you guys are not representing us anymore. They have a right to do that. What Parliament needs to do is to reimagine their existence in an environment that protests against them. Instead of creating new systems to stop people from protesting against them, they have to reimagine their existence in an environment that protests against them. The executive must reimagine its existence in an environment where people constantly protest against them. The judiciary must reimagine its existence in an environment where people protest against them. So I think this is a problem that we are facing today, that the state, largely REIT, is using colonial mechanisms to try and deal with modern problems, and it will not work. Okay, there you have it. That is what forms the basis of our debate, the lies that we have been fed and built on as a nation that are affecting us 60 years later after independence. And so even in our quest to get Kenya on the right track, will we do it ignoring these lies, or are we willing to go back and correct these wrongs? Undumani, if you can come in very fast, please. The queue is getting longer, so we need to save time.
Sasa Bernard, Yes. ndio nilikuwa nasema kwamba Kibaki alikuja akaondoa Wakenya ujinga, lakini ile serikali ya Kenyatta haikutaka kuondoa Wakenya ujinga, ilikuwa nataka Wakenya wabaki na ujinga. The same serikali ya Moi ikakuja serikali ya Kibaki ikaondoa watu ujinga. Sasa hao Gen Z ndio hao ni wanafunzi wa Kibaki. So kama hao Gen Z ingekuwa ile wakati ya Kenyatta, hata Kenyatta angekuwa kwa madaraka nani Bernard. So kwa saa hii Bernard, ndio unaona serikali inataka kuwafinya kwa kuwapiga risasi kwa miguu. Unaona serikali inataka kuwafinya kwa kuwapiga risasi Bernard. Na serikali itaweza kama mabadiliko, watu wametoka kwa ujinga Bernard. So ni vigumu sana serikali kucontrol hivi vijana, ni gumu sana. Ni hao waweke Kenya vile kwa sehemu ile inatakana ikuwe Bernard. Kama hao wanafikiria watatumia ukoloni ile ya zamani ya Kenyatta wakati ya mzungu, kwa sababu wakati mzungu alitoka tulibaki na wale wazungu wa Afrika, wale wazungu weusi walibaki mpaka saa hii. Ndio wakati Moi alisema atafuata nyayo, ndio Kibaki akakuja akatengeneza kidogo. Sasa baadaye akawachia Uhuru Kenyatta kaendelea na ubeberu, ndio hii saa hii akawachia Ruto saa hii anaendelea na ubeberu. Anafikiria kwamba masiku baada ya ubeberu iko Bernard. Ni asante, Mungu awabariki. Okay, thank you Dumani, shikilia hapo lakini ni kuna kelele inatoka huko, but you've made your point. Thank you very much. Now we are moving very fast. I think Mulumbu is still on the move. Our friend Fire, how are you today? Wagwan people, respect to all Kenyan people. I'm Jamaican, so I want to say some stuff about how I feel about my people. Is that possible? Yes, you're welcome. Go ahead and give your views. Yes, I think that Kenyans should pay very much attention to these conservationists who are declaring our animals extinguished or extinct after they the ones killing them out, and for capturing the lands of Didan Kamati, which is Kenya in general. So I'm saying that Kenyans need to be jealous and a bit hostile in order to get Caucasians out of your lands. You feel me? It's like what's his name? The president. He belongs there. He belongs in Kenya. Yes. But those people don't belong in Kenya. And this UN and this tech people that has invaded Kenya, you all should be aggressive on getting them out. You feel me? They are silently the ones who is perpetrating all this violence on the Kenyan people. You feel me? Especially these conservationists. They think they own your animals. And they think they have rights over your lands. They're tricking you to make you think that they care for the animals in order to excavate you off your own land. So I think that Kenyans should pay a whole bunch of more of that aggressiveness on these conservationists. You feel me? And on these tech giants, and on these UN people, and on this British National Army that is desecrating our females. You feel me? And throwing them in pits. Why haven't that happened to a female British soldier? So listen, eye for an eye. That's what I say, because they're making it look like we are sinning
if we oppose them aggressively, but they'd have no problem of discarding us as if we are garbage. So that's one of the main things I think that Kenyans should pay more attention to, and you understand, and instill more black loving. That's what I'm saying for now. Thank you so much, Mr. Ikan Fire. We get your point and understand you very well, and that's part of our struggle here. It appears that the current regime is a puppet of those class of people who, through that imposed administration, want to come in and take over and are protected by the administration against the people. So I get your point, and we are all concerned about the same, and it's part of why there is a push for the change of regime within the country, even as you see protests constantly on the street. It is because Kenyans, the ordinary Kenyans, the majority of the masses are not comfortable with the current state of affairs. And so the current unrest and the political push and pull is all geared towards that. I'm happy that you are able to bring that up, and we'll be looking at that further. Bwana Mulumbu, when you are ready, just notify me so that you can give in. And I would want to engage you further on the same. You see the private chat where we are chatting, Mr. Ikan. You can drop me your WhatsApp number there, and then we can link up. I would want to engage you further on the same so that we can exhaustively look at that wide spectrum of these conservationists and the quest for the influence of the West in Africa at the expense of the Africans, and what the Africans can do to secure themselves. But the points you're bringing up are a great concern for most of us. Naomba hivi Bwana Jackie Ndube, kama bado upo. 1 second. I'm actually old school, so I'm not savvy. So I really don't know how to put a WhatsApp number. You see me? But I may be drunk. If I give you mine, then you will contact me later. Okay, sir. Yes, the place where I was chatting. Then from yes, there, I'm available. I'm available. Okay. Welcome. Go ahead, Mr. Mulumbu, if you are ready. Yeah, thank you, guys, Kenyans, and whoever is listening. It's really sad, and I remember this we said during campaign time, and what we predicted is what is happening right now. We told Kenyans, but Kenyans never listen. And we told them again, they never listen. And this is what I said, I talked about. That is going to happen. And I studied Ruto, and we said what Uganda is doing to his people, to her people, is going to happen to Kenya, because Ruto was educated, was being educated by Museveni. And what Museveni is doing to Uganda is what Ruto now is doing to Kenyans. But the problem with we Kenyans is one. And I thank my sister whom I came in when she was talking. She just said what I said before and what I have been thinking. It's because of the corruption. And this corruption is in the DNA in Kenyans. Because all Kenyans that were born from 1963 to 70s, these people were born in corruption. They went to school in corruption. They got their jobs in corruption. Even their lawyers, doctors, everything, these people got this through corruption. So these people wako ndani ya corruption, wamekuwa yani hii kitu imekita ndani ya akili zao. Hata mtu akitoka, when somebody comes back, hata aende ngamba soma akirudi, comes back, he goes the same thing what he's doing. Because I fail to understand somebody well educated, amesoma Kenya, ametoka Kenya kwa na shida,
he has gone abroad, amekuja amesoma, amekuwa professor, amekuwa whatever it is. When this person goes back home, he said do the same thing. You know why this thing started, as my brother there before said. Those and my sister, those people who fought for Kenya for independence, never gave the chance to lead the country. And because those people had visions. Most of the people that fought for Kenya had visions and had ideas, and they were inventors. But you know, the brightest people and those people inventors and visions, they are not very many, they are very few. And if these people are not given chance to give out what they have in their minds or what their God gave them, now who this in need, your vision, you live in a wale wajinga, wale makumbafu. It takes time a country to get another person like them. And some of these people now when who are mebaki wakona mambo imekuwa hivyo, they come, they leave the country, they go abroad, and then they are given chances to give out their creation and their vision. They never go back to Kenya, because when they go back, they are being threatened, the foolish that are in the country, whom after independent, when wazungu waliwawacha, waliwabaki kwa hizo sources za pesa. So hao watu walipobaki kwa hizo position of money, these people know how to steal, but they don't have any idea how to invent money, how to create, how to do the vision. They don't have any vision. What they have intention is pesa iko pale, they can steal. And then how they do to run whatever is supposed to be run, they know only you can put your relatives that have no experience, have no idea, have no, yani hajasomea kitu, bora mtoto wa dada yako, mtoto wa sister yako, your kid, ndio unaweka in the position. So things won't run as the way they're supposed to be. That when you are given a position, you have to have a skill, experience to run that in any place that you have been given. But because somebody has posted you there, amekuweka hapo, so you have to do the job according to his instruction. You find mtu ambapo ni kiongozi wa hiyo company or the institution, this person aliweka tu hapo because of the relative, vile the government inaweka watu, so anachukua yule mtu experience anakuwa under. So the person that is experienced is supposed to work there according to instructions of the person boss amemweka hapo, and boss ni mjinga. So this is the problem. I don't know how Kenya will come over, but we speak about them. But our Kenya themselves wakiingia pale because wako na tamaa pesa, amesoma, amekuja, ana jamaa amemchukua, amemweka pale because ana ujinga pia, anataka pesa, anaingia pale, he doesn't do whatever the Kenya wants, anafanyia mkubwa na kupewa pesa, na maana atajirika kile asubuhi na jioni, but the population they are dying in hunger, dying in ugonjwa, whatever it is. So the problem we're having is only one. I don't know how this ujinga itatoka katika Kenya, because we are just inserting by ourselves. Nimesikia ndugu yangu amesema hapa Kibaki alikuja akatoa ujinga. Kibaki kidogo at the first time, because vile waliungana na watu wote, he did it. But those foolish rich people walikuja akamzunguka the second term na kwa mwaribu kiwa na akasahau what he was fighting, he fought for, and akila alikuwa nayo ile ikakuwa yakanyonga, akarudi kwa ujinga ule. That's why you find people died and they went back at the same places. So I don't know how these things Kenyans are gonna do it, because it's so shameful at this stage. Atunapaba pa na demokrasia iko nayo, at a government, instead of fighting kuangalia wa Kenya wana shida gani, wanataka wasaidie, waweke watu pale ambao wanaweza help the country and the people, they are busy pesa kuchukua na kununua pesa inawekwa katika security to secure their positions. Unaona, all the mali yenye Kenya iko nayo inawekwa kwa positions, weka security ile kali tight, wanaangalia fulana anafanya nini, Bernard anafanya nini, Jamaraja anafanya nini, anaweza tuingilia kwa namna gani. They are not fighting tuangalia matibabu inafanya namna gani, kilimo inaendeleaje,
They are not after that. Ndio naona vice president akika kuongea naongea vitu vingine, president mwenyewe angeingia piga risasi mguu. He's not solving the issues because this person akienda pale aliwekwa kuwekwa, he has no vision, he has no inventory in his head. Aya ni kichwa yake, hakuna kichwa yake ilikuwa apate pesa awe tajiri na awe kiongozi, that's it. But ya kwamba atakuwa pale ana vision ya kujua the way the country can be run, na vile watu wanaweza toka kwa maskini, na vile nchi inaweza kutengeneza mali. They don't have that. Basi anapata watu wajinga wale wana hawana pesa ndio anaweka kwa positions, wale wako na tamana pesa, hawajui vision ni nini, hawajui ni Kenya bora amefika pale amelipa pesa, kama ni polisi amelipa kitu kidogo, kama ni permanent secretary amelipa kidogo, kama sijui. That's what they are doing. The Kenya is going nowhere. Bas mentality ya kwamba ukifanya ngwe unapigwa risasi. So let's talk about Gen Z. Gen Z walifanya vizuri ndio, but somebody should not say ya kwamba watu wa kitambo hawakuwa na akili, Gen Z ndio wana akili. Watu during the time they were there, that's why they were fighting maandamano mikwako milele. But remember, by that Kenya ikipata uhuru we are only 7 million. Ikiendelea namna hiyo they were fighting, but they were very few, hawakuwa wengi. But right now the population is very high na njaa iko mingi, shamba imekuwa kidogo, that's why na watu wameelimika kiasi. Though hiyo kupigana wamejenzi wanapigana ndio vile vile mababa zao tulipigania hiyo, but sisi tushachoka sasa. But hawezi sema ya kwamba sasa wakitaka kupigana letu wazee watoke kando, jenzi ndio watapigana peke yao. It won't happen. Mtoto anakuwa under the parents. Parents anampatia ideas, anafanya namna hii, anafanya namna hii. Basi akishafika mbele huko, kwa sababu baba yake ana experience, akampatia, akishakuwa na mbisi atampatia hiyo. Akienda pale anatumia experience, baba yake shamwambia kila maono ya vile ilikuwa na vile anafaa fight. Basi akifika mbele anaongezea ujuzi wake sasa, kama soja in the field. Soja anafundishwa kwenda kwa uwanja, amepewa skills zote kwenda kupigana na wale wazee wenye wako nyuma wamlinda, lakini wanamwambia inafika mahali hata sasa experience kama umekwama kabisa, nao tumia yako ya kuzaliwa. Naona use that one that God gave you. Inafika mahali aliyofundishwa imeisha, so he has, hapo ndio unapata mtu anarudi anapewa zawadi kwa sababu he did the impossible. Sio unaenda tu blind unasema you put off the old ones, saa agency peke yake ndio waenda peke yao, the old watoke, hiyo utaanguka, utaenda mahali because you don't have that experience. You have to have these old people in you kwa kuadvise the way to do, because they know those people, they were with them, so that ukifika huko ndio sasa una apply tax. Ikifika mahali sema sasa kama amekataa, what did we do? Mzazi atakwambia sasa wewe tumia vile ya kuzaliwa, fikiria out of the box, what you can do that you can save yourself. But you can't put out ya kwamba wazee watoke sasa wewe ndio uende upigane. You will not win because you have no idea what is inside there. These old people, they know what is inside there. For example, Raila amepigana for many years. Raila hajashindwa uongozi, but he knows kila siku alikuwa anaibiwa kura every day, and he knows those people who are doing, and there's nothing he can do because wale wenye hawana experience, ndio hawana ideas, hawana vision, ndio wamekaa pale. Sasa atafanya nini? Wamechukua ndugu zako, wamewalipa pesa, so what do they do? Anaangona kwa sababu amechagua, anaungana na wewe sasa kiwaumane. Ndio sasa kama mtoto ni mwerefu, go back baba, hii kitu inafanyikana namna gani? Atakwambia mtoto wangu, unajua kwa nini nimefanya hivi? ABCD. Sasa what you do? You need to do this, do this. And then apply whatever God has gave you to do. Because I applied this, nilifika hapa. Na hapa ndio kuna makosa. Unaona? Then you'll pata way to go through. But tukitoka tunasema ati hapa na abolish hii, tunataka tufanye vile na wewe, it will not happen. So Kenyans, tokeni kwa ujinga. Let's come together and save the country. And those people can save the country. Those are our brothers ambapo wanakubali kulipa kitu kidogo, then wanaenda wanaziba pale, they kill their brothers and sisters. That haiwezekani, because kila kitu kina mwisho wake.
wale walikuwa nafikiria wao ndio wanaweza kuwa kwa uongozi miaka nenda miaka rudi, sasa imeingia kwa watoto wao, imeanza kuwakula wenyewe, itakuja kuwageuka. But please Kenyans, hii mambo ya kupewa kitu kidogo ndo basi unauza or you sell your country, stop this. Is because when you are doing this you are killing your people in the villages. Wewe unashiba peke yako, lakini kijiji unatoka watu wanatembea na jiggers, people are suffering. So, what are you helping? Wakati tuke tufanye hivi tunatue. Thank you Bernard. Hii inafanya hata mtu alie. Thank you. Sawa, asante sana Mdumbu, tunashukuru. Ujumbe umefika. Naomba tafadhali kila mtu makinika. Tusiende katika uchaguzi unaokuja na akili ya kitambo ambayo tumekuwa tukilumbana, kabila hili kinyume na kabila hili, sehemu hii kinyume na sehemu ile. Tuanze kuchagua viongozi ama kupush kwamba tuwe na kiongozi ambaye anafaa, mtu ambaye atasimamia haki na mtu ambaye atatekeleza katiba, mtu ambaye kila Mkenya atakuwa salama mikononi mwake. Sio hawa ambao wanatafuta serikali kuitumia kukandamiza Wakenya na kudhulumu wengi wa Wakenya. So it is that important, and let's walk away from the lies we've been told. The lies we've been told that the Luos cannot lead, or this group leaders cannot come from this section, or this kind of people cannot be president, and this, let's come out of those lies, because they are all lies, because we are leading everywhere. Or most of the education institutions in this country are led by people from all parts of the country. So if we can lead education, we can lead. We were lawyers, we were attorney general for 30 years. What is difficult? So there is no tribal leadership. Let us look for Kenya leadership. Quickly, nimlete Jakindube upo? Nipo Bernard. Nasema hivi Bernard, unajua mimi nimekuambia kila siku hii mambo ya kukopi, hata hii unaona tunasema ati tuna constitution nzuri sana. Hiyo constitution si ati tumeandika, tumekopi tu. Nimekuambia kila kitu ambacho tunafanya tunatakiwa tufanye sisi yetu, kwa sababu hata hii mambo ya uchaguzi kama tungeandika yetu hatungekuwa hata na hii commission. Our commission ni watu ambao ukiangalia mikono ya wakoloni yuko huko ndani. Ndio maana we go nowhere with the commission. Hii commission iko na mikono ya mkoloni ndani yake. So kama tungeandika constitution yetu wenyewe, hata haya mambo ya ukabila tungekuwa tuzungumzi. Tungejua namna ya tungekuwa na dawa ya kuponyesha hiyo ugonjwa wa ukabila. Kwa sababu kama tungeandika constitution yetu wenyewe bila kukopi ya Waamerika au ya Uingereza, sisi wenyewe tunajua tuko makabila wangapi. Tungeweka hata provision pale ndani ya kusema hatuwezi kuchagua mtu wa kutoka kabila moja mara mbili. Kila kabila lazima ipewe nafasi. Tunaweza kusema tu huyu president akitoka tunataka kabila lingine watupatie president. Na ni Mkenya. Lazima tupate mtu ambaye ni mwaminifu na mtu ambaye atasimamia. Kama hawezi tunamwambia basi wewe toka, tunataka mtu mwingine. Kila mtu atafanya kazi, hatutakuwa na mtu hata wa kuiba kura. Hii mambo tunasema ati kura imeibiwa, tunatafuta technology. Hii ni upuzi wote, upuzi mtu. Ni kwa sababu hatujafanya mambo yetu wenyewe. So hizi vitu tunatakiwa kabisa, tunataka mtu ambaye anaweza kuleta mageuzi, mtu ambaye anaweza kuleta mapinduzi. Na hii vile lazima sisi wenyewe tujiangalie moyoni mwetu. Vile huyu dada yetu alisema, tujiangalie kwa moyo zetu, tuone hii kitu ambacho tunafanya
ni kweli inatusaidia kama Wakenya wote, kwa sababu hakuna vile unaweza kusema wewe utafaidika peke yako. Hakuna, haifanyiki hivyo. Hata wa Amerika ni nchi kubwa, lakini bado inahitaji nchi ndogo ndogo hizi. Ndio kuna vitu vingine wanakosa. Wanasema hata ukiwa tajiri namna gani utakosa hata shindano, utaomba kwa mwenzako. So ni vizuri tukiangalia kwamba tunafanya mambo ambayo yanatuhusu sisi wenyewe, tufuate mambo ambayo inahusika na tabia yetu. Hatuwezi kuwa tunafuata vitu tu ovyo ovyo kiholela tu ati imefanyika watu fulani wamefanya na sisi tufuate. Hapana. Hiyo nakwambia kweli kabisa haifanyiki. Na hata mkiangalia hizi nchi ambazo tunasema zimeendelea, sijui Amerika, sijui Uingereza, sijui Italy, China, sijui Faransa, hizi nchi zote zimefanya mapinduzi. Hizi nchi zote zimepindua. Ukiangalia vile walifanya ndio wafike mahali wapo. Wengine wamepigana wenyewe kwa wenyewe kama Amerika. Faransa walipindua. Yaani kila nchi lazima muwe na mapinduzi ya kimawazo, au yaani mnaacha ile mambo ambayo inawaletea haiwaletei maendeleo, ndio mfuate maendeleo vizuri. So na hata sisi inatakiwa tuache hii mambo ya uongo kwa sababu hii mambo ya kusema ati Central peke yake ndio sijui ilipigana, hakuna. Wa Kenya wote, kabila zote, ukiangalia kwa historia, kila kabila ilipigana kwa njia yake. Kila kabila ilipigana kwa njia yake kuleta uhuru huu ambao tuko. Si eti kuna watu fulani tu ndio walipigania, hapana. Tulipigana kwa kila mtu alikuwa anapigana, na tulikuwa tunapigana kwa sababu hao watu walikuwa wanachukua mashamba yetu, hao watu walikuwa wanatuonea. Lakini bado makosa ilifanyika ni kwamba wakati wote sisi tumechagua watu ambao hawajataka maendeleo, hawajataka mabadiliko, yani watu ambao hawana mabadiliko kwa nani zao. Kwa sababu hata saa hizi ukiangalia wale watu tulichagua, Kenyatta hakuwa na mapinduzi, Moi si mwana mapinduzi, Kibaki si mwana mapinduzi, Uhuru alikuwa mhalifu, Uhuru na Ruto wahalifu. Na hata saa bado tumechagua wahalifu. Mhalifu tuliambiwa wakati ule walikuwa wahalifu, waliposhtakiwa kwa ulimwengu. Na bado sisi wa Kenya hatuna aibu, tunachagua viongozi ambao wameshtakiwa, ndio tunawachagua. Ni aibu sana kwetu hata kulalamika. Saa zingine ni aibu ukitaka kulalamika, saa zingine ukifikiria hiyo kwamba hawa ni watu sisi tumeenda kwa kura na tukawapigia. Ndio maana nakwambia hii kura iko na mkono, hii mambo ya commission, hii election commission iko na mkono wa mkoloni, kwa sababu nchi kama Uingereza hawana hiyo sijui election commission. Hakuna. Huwa kuna watu tu volunteer. Mtu wanapiga kura, mtu anaweka kwa gari yake, anapeleka kwa kituo gari yake. Hakuna hata polisi eti analinda hiyo nani, anapeleka, kwa sababu hakuna mtu anataka kuibia. Naona ni kwa sababu wameweka sheria zao vizuri, ni inawahusu wao. Hata sisi kama tungeweka sheria zetu vizuri, hatungekuwa tunaibiana kura. Unaiba ukipeleka wapi? Nikikwambia tumekopi Amerika na Uingereza, watu wanakupatia pesa ndio wasimamie, yani uende wa represent. Sisi Kenya, wewe mtu ambaye unataka kurepresent watu, unapatia watu pesa, umetoa wapi? Hiyo pesa ambayo unawapatia umetoa wapi? So lazima hiyo pesa lazima iwe ni ya wizi, kwa sababu huwezi kutoa pesa yako eti ndio uwakilishe watu. Unawalipa ndio uende uwawakilishe, ndio kusema ukienda huko kuna kitu ambacho faida ambayo utapata wewe binafsi.
Sababu huwezi kutumia pesa yako eti kurepresent watu, eti lazima kuna faida ambayo unajua utapata. So hiyo ni jambo ambalo linatakiwa tugeuze, tupindue tuwe mawazo yetu ya pinduke, tuwe na mapinduzi kwa mawazo yetu, ndio kwamba nchi ya Kenya ni yetu na makabila zote ambazo ziko Kenya ni sehemu ya Kenya, na bila hiyo ukitoa moja sasa sio Kenya, lazima wote tushirikiane pamoja. So tusitumie ukabila, tutumie kabila. Kabila ni jambo nzuri kwa sababu hiyo ndio tunasema richness ya nani yetu, na tutumie culture hizi zetu zote ni kama the same. Tuangalie kwamba tunachagua na mtu tunamchuja namna gani. Tusije tu eti sasa mtu anakuja ana pesa, sasa tunasema huyu ndio ana pesa tumchague. Hapana, tunataka tuchague mtu. Kama mimi nimesema nitamkampenia Sifuna hata kama watu hawataki, lakini kwa maoni yangu huyo ndio kiongozi anafaa kwa sasa. Hana dosari, mimi sioni dosari ya Sifuna. Labda utafute dosari kwa kusema uongo, kwa sababu inchi tumezoea, tumejikita kwa uongo sana, uongo mwingi. So hiyo mambo ya uongo, nimekwambia msingi wa nyumba ukianza iko namna hiyo. Ukiangalia hiyo msingi wetu ambao tulianza na uongo, unaona vile kila mmoja anakuja na uongo. Na umemwona yule jamaa amesema, Bernard, ile nani uliweka, so umeona amesema the same thing ile mimi kila siku nasema, kwamba ukoloni bado iko kwa akili zetu na tunatumia kila kitu kwa kikoloni. Unasema watu wana protest, hiyo jumba ambalo wana protestia ni yao, unawakataza kwa nini kuprotest hapa? Parliament ni nchi yetu. Ukimuua huyo mtu ambaye unamuua, watajengaje? Si angeshikwa umwambie sasa ninyi mmechoma hii mjenge, wangejenga, bado ni vijana. Sasa ukimuua, nani atakuja kujenga hiyo? Unaona, hiyo ni tabia ya kikoloni mentality. Na hata yule jamaa amesema the same thing, kwamba bado sisi tuko na tabia ya kikoloni kwa kichwa zetu. Hiyo ni lazima tutoe, ndio nchi yetu. Maanake hatujapata mtu ambaye anataka mabadiliko. Wale watu wote wanataka mabadiliko, hatuwachagui hata kidogo. Tunachagua wale wanataka status quo, yani vitu ziendelee kama mkoloni vile alikuwa anafanya. So hii ni jambo ambalo mimi nimekwambia Wakenya tutubu, vile wewe watu wa kanisa tutubu kwamba tumekosea. Tunataka tufanye mambo yetu kwa kutupilia uongo kando. Unaona, Mwalimu Nyerere alijenga nchi yake, alijenga taifa. Ni ngumu sana kuibomoa sasa, kupeleka ukabila ni ngumu. Kuna watu wamejaribu, haifanyiki kwa sababu ile msingi vile imejengwa ni ngumu. Na sasa sisi hapa tumejenga msingi, Kenyatta alijenga na msingi na ukoloni, unaona, na ukabila. Unaona vile inatufanya ni ngumu sana kutingisa hiyo kuitoa. Lazima tutoe hiyo msingi, tuweke msingi mwingine. Ndio maana mimi namlaumu Kibaki. Kibaki alipewa nafasi na Wakenya wote ambayo angeibomoa na kujenga mpya, lakini yeye alirudi tu kule kule. Alikataa hata kufanya haki kwamba ameshindwa. Angesema okay, nimeshindwa, sisi wote ni Wakenya. Hata hiyo tu, ile uchaguzi, kama angekubali kwamba ameshindwa, hiyo tayari ingejenga msingi mzuri, ingetengeneza Kenya. Kila mtu angeona kumbe mtu akishindwa anafanya kila mtu angechukua huo mfano. Lakini sasa ukirudia hiyo inabaki the same problem. Asante sana Bernard. Thank you. Joy, umetupwa nje. Nashukuru Dadi kwa hayo maoni, na
wasia kwa Wakenya. Naomba kila Mkenya tafadhali, tusiruhusu hisia zikaingie katika uamuzi ambao tunaingia ndani kwa kuchagua nani atakuwa kiongozi wa nchi hii. Tusicheze mchezo ambao tumecheza miaka mingi, ambao umetuweka katika hali ambayo ni ya kupigana kila wakati, kuzozana kila wakati, na nchi haisongi mbele. Ningependa kucheza hii video, ni refu kiasi, lakini it is part of the conversation we are having, and then from there begin to call it a day. But I really want us to take this very serious. We can't be a country of liars, living on lies and using the lies to oppress and mess up destinies of different people. So let's take serious our involvement in the struggle. Let's work it out as a responsibility. This video is courtesy of Kumekucha. It's an old video, but it just highlights the lies that different governments have ever used to try and deceive the public, but the public was too smart to tell this is a lie. So let's listen out, and then from there tukirudi tutakuwa tunaanza kufungasha. To expect your government to tell you the truth all the time. It doesn't work like that. Because the naked truth all over the world, and not just in Africa, it is naive to expect your government to tell you the truth all the time. It doesn't work like that. Because the naked truth is that even in the most developed democracies, government take the population as their little children. You can't tell the children everything. They will not be able to take it. They're not mature enough. Indeed, that is a judgment call every parent makes every day. And while it is true that there are some instances, just very few instances, where if you tell the masses the truth, you will cause panic. And this is probably not what you're looking for. Yeah, it'll make the situation worse. However, in most instances, the truth would have set some people free. Let me just leave it at that. Anyway, let's go into these 9 instances in our part of the world where the government deceived the masses and got caught. I have deliberately chosen the most mind-boggling instances. So stay with me until the end of this video and enjoy. On the afternoon of July 5th, 1969, it was a Saturday, one of the founding fathers of the nation called Kenya and a senior cabinet minister, Tom Mboya, was assassinated in broad daylight on the streets of Nairobi. Now I know you're itching for the latest ones. But be patient with me. I'll come to those shortly. At that time, the young nation Kenya was barely 6 years old. But even if you went back into colonial times, this was unprecedented. Nothing like this had ever happened before. Now, the problem with executing a crime on a crowded street is that you have too many witnesses. And even if you're a government, there is no way you can control that kind of scenario. There is always the high probability that somebody somewhere saw everything and was wise enough to stay mum, keep their mouths shut until the appropriate time. And that is precisely what happened in this case. Over 30 years later,
An eyewitness, who had stayed with this secret all those decades, finally came forward. It described in great detail how there were actually 2 assassins on the spot. One, a tall man, and 2, a shorter man. I don't have so much time to go into great detail here. You can catch my amazing documentary series, playlist of videos titled Mboya, It Was More Than an Assassination. And I've put a link here in the description area of this video below on YouTube. But in a nutshell, this particular eyewitness report rubbished what we had been told by the government, that the assassin was working alone. And it confirmed that, in fact, this was an elaborate plot with the government written all over it. Number 2, the man charged for this crime, a man called Nahashon Jenga, who was in fact a very close friend of Tom Mboya, was charged for the crime, convicted, and the government told us that he was hanged. But in the 70s, mid-70s, an Asian couple from Kenya visiting Ethiopia saw Nahashon Jenga, and they had compelling reasons that suggested that the man they saw in a foreign African country was indeed Nahashon Jenga. And they were naive. They came forward with this information. Over the years, I have never managed to find out what ultimately happened to this Asian couple. My guess is that had this couple known that the man actually convicted for the crime was framed, he didn't do it. Had they known this, maybe they would have done the wise thing of keeping quiet. Number 3 is a very recent, current example. So prepare yourselves. Number 3, a man whom we are told did not like Kenyans disappeared, vanished from public sight. Now, in my view, even if it is true that this man did not like Kenyans, it is irrelevant because Kenyans had no say in his election into office. Of course, I'm talking about the president of neighboring Tanzania, former president, JPM, the late John Pombe Magufuli. And when he had not been seen in public for over 2 weeks, Tanzanian government officials rubbished rumors that the Tanzanian president was actually in a Nairobi hospital. He was critically ill and admitted to the Nairobi hospital. The Tanzanian government even arrested some Tanzanians over trying to spread what they said was a rumor, a blatant lie. To spice up things, a Tanzanian government official, while giving a speech, told his audience that actually he had seen President Magufuli. He had spoken with him, just a few hours earlier. But of course, those who can read body language could tell that he was not telling the truth. I can now confirm, based on multiple credible sources, that the Tanzanian president was actually briefly
at a Nairobi hospital. Now, of course, you can catch the inside story of that, which is still highly sensitive, even now, in my latest weekly intelligence briefings. Details on your screens right now and repeated in the description area below on this video on YouTube. Number 4, the third president of the Republic of Kenya, Mwai Kibaki, when he became president, avoided press conferences like the plague. No exclusive interviews, no fielding questions from journalists, etc., etc. In fact, it was during his presidency that a brand new government position was created, that of government spokesperson. But one day, President Kibaki called a press conference. And it is a press conference that will not be easily forgotten. Because that press conference was not about any government policy. No. Neither was it a progress report from the president or a state of the nation press conference. No. It was about his personal family matters. Now, polygamy is accepted in Kenya. And those who knew the president well knew that indeed he had 2 wives. His first wife, Lucy Kibaki, and then what I would call his political wife. She assisted him with many campaigns throughout his political career. For the parliamentary seat in Othaya, he held for decades. But in this press conference, he introduced his first wife as the only wife he had. And during that press conference, his wife, his one and only wife, allegedly, even accused sections of the press for misreporting, for giving the public false information. You know, when a president calls a press conference, that is not an MCA calling a press conference. It is not even a member of parliament calling a press conference. It is the government speaking. And this whole shenanigan was the worst idea in history, because the government was caught trying to deceive the public on the spot. People knew it was a lie. The head of government was telling lies on live television. Number 5 is probably the most spectacular of them all. In March 1975, the government of Kenya told the people that the Nyandarua North legislator, Josiah Mwangi Kariuki, was in fact in Zambia. The government told us it had confirmed JM was in Zambia. The family, of course, had previously reported him missing for a number of days. And the then leader of government business in parliament, Daniel Toretich Arap Moi, who was also the vice president, stood up in parliament to answer a question. And of course, he intended to emphasize this government lie. And then drama. Suddenly, in parliament, from the public gallery, there were loud screams of women. All the legislators turned their eyes away from Moi to the public gallery. And one of JM's wives screamed, "Stop telling Kenyans lies. JM is dead. He is at the city mortuary." And a group of legislators hurriedly
left for the mortuary. And when they arrived there, they found some people. Now, this would have been hilarious if this was not such a grave matter. They found some people struggling with a body, trying to sneak it out of a window. Yeah. And the body was identified as that of J.M. Karaoke. Talk about somebody being caught red-handed. Talk about a government being caught telling lies. Interestingly, Daniel Toroitich arap Moi, when he heard the screams, turned pale. And it is said right then in Parliament, even before legislators confirmed what James Wafer told the House from the public gallery, Moi said, if this is indeed true, Kenya is finished. Number 6, in the 80s, when Kenya was starved of foreign aid and assistance, which had been frozen over human rights allegations against President Daniel Toroitich arap Moi, a Kenyan businessman called Kamlesh Patni burst into national limelight. To cut a long story short, this culminated in what we know today as the Golden Bug scam. And to this day, the government wants us to believe the lie that this was the story of a crooked businessman trying to claim money that was not due to him from the government through the export compensation plan, which gave money to people who exported anything from Kenya as an incentive to bring in foreign currency into the country, into a foreign currency starved coffers, national coffers at the time. Indeed, this is one scam in a country called Kenya, which still confuses a lot of people because there are too many unanswered questions. Top on the list is the puzzle of how a businessman would have corrupted so many powerful people in government in one swipe, including the then head of intelligence, a man called Kanyotu, James Kanyotu, who has since passed on. Actually, the government took everybody for a ride because Golden Bug, simply put, was the government buying foreign currency from black markets. You see, in those days, Moi had been boxed in. Things were very bad for the country, cash-wise. I am not going to make any excuses for anybody, but we all know that desperate times usually produces desperate measures. And this lie we were being told was discovered by many Kenyans. It was a government scheme all along. Kamlesh Patni was just the facilitator. Number 7, and this is a recent one, the 2017 general elections. And to be more specific, the 2017 presidential race. The government fooled everybody, including yours truly. And they fooled all of us countrywide that they had the numbers. But on voting day in August 2017, very many fishy things went down, including the press being shut out of counting halls where votes were being counted. This lie was initially exposed by the Supreme Court when they annulled throughout
President Uhuru Kenyatta's initial win. And the lie that Jubilee won those elections was further exposed when we saw the number of people who celebrated when the president's victory was overturned by Chief Justice David Maraga and company. And the Jubilee government went on to do many things which a popular political outfit has no need to do. Yeah? Like the mysterious story where Deputy Chief Justice Philomena Mwilu's official vehicle was sprayed with bullets. Luckily, she was not in the vehicle when this happened. Yeah, it was just the driver. Sometimes governments lie, and when it is exposed, it changes everything. And this is a perfect example of that. Because had it not been for the handshake, I don't know where Kenyans would be today. Number 8, the very first Kenyan African to qualify as a lawyer, Edwin Sifuna, is said to have met with a road accident, on the road which today is named after him. The Jomo Kenyatta government at the time assured us that it was a road accident. But when the wife rushed to the police station, she never saw the vehicle allegedly involved in this road accident. Indeed, nobody ever saw that vehicle in which this prominent, brilliant lawyer is said to have lost his life in some road accident. But the official story, a lie for decades, was that Edwin Sifuna passed on as a result of a road accident. Over 30 years later, in fact, it was one of the first things Mwai Kibaki did when he became president. He authorized the release of information on the death of this prominent Kenyan. The information made available to the public for the very first time and proving this lie the government had kept for decades, said the following: that the lawyer died as a result of gunshot wounds from a police-issued rifle, period. In my landmark documentary, Mboya, it was more than an assassination. You can find a link in the description area of this video on YouTube. I reveal that all this was actually part of a larger plot, a very elaborate intelligence operation, probably one of the largest the region has ever seen. And it was to eliminate all present and future threats to the presidency of Mr. Jomo Kenyatta. Please make sure you catch that series. It's actually a playlist. Very fascinating stuff. Number 9. In the early hours of 1982, August 1st, Kenyans woke up to the shock of their lives. The only radio station in those days, government-owned VOK, it was called in those days, were announcing that the government of President Daniel Toroitich arap Moi had been overthrown. But a faction of the armed forces, stormed VOK. There were many casualties. And at the end of the day, a very junior member of the then Kenya Air Force, a senior private Ochuka, emerged as the main man, the brains behind that attempted coup. Anybody who understands how hierarchy and ranks works in our armed forces, and indeed in any uniformed service, will tell you immediately that that is a very long shot, extremely long. And to this day, many decades later, we have never been told who were the main brains and instigators of that bloody attempted coup.
The government told us a lot of lies about what really happened in 1982, and the government was caught out. However, to this day, we still do not know the details of the truth. I appeal to former Attorney General AG Charles Mugane Njonjo, who is still alive and very healthy and around 100 years old. I believe he owes Kenyans the truth of what really happened in 1982. There you are. 9 mind-boggling lies the government told the people that were discovered, that were exposed. Now, if you've enjoyed this video, please remember to give me a like and kindly subscribe to be able to see more videos like this one. Until next time, this is Chris Kumekucha. Okay, ladies and gentlemen, there you have it. That's Chris's analysis of government and lies. Praha, please pick it from there as we begin to call it a day. I've struggled with internet today. That's a very good documentary. It captures, of course, if you go to the specific cases, you'll understand everything. If it's the Tomboya, if it's the Agwins Kodek, now you go to the individual narration of what happened. And you discover that, you know, these lies will just never end. When Professor Tully was talking in the other clip, it took me back to a period when I think we were headed for the 2013 general elections, and we were having all these town hall meetings, because that election we were pretty prepared. You know, we had just had the 2010, we had the 2010 constitution. So there was a lot of confidence, a lot of good vibe that things would work. So there were town hall meetings, things that had never really been done previously. And I think Louis Otieno is the one who was moderating, and he had a hall full of youthful people. And one happened, you know, the questions back and forth, and there's a young man who stood, and he was a doctor, and he said, "Today, he was a very, very young doctor," and you're like, "Oh, you know, these days they finish very young, they look very young." So he said, "I am a surgeon, and where I work, even this day, some of these big politicians will lay themselves on the table and allow me to cut them open and sort them out. But when it comes to politics, you know, nobody can choose somebody young, somebody brilliant. For some reason, we draw a line and try to say it's only ODM that sometimes, okay, has a majority of people who you look at them and you see a career, you see the intelligence, you see, though sometimes when now the politics comes into play, then you don't know, the intelligence flies out of the window. But I kept on asking myself, and the young man was also saying he comes from a particular community, and it will not matter. People of a different community will agree for him. They will see him, and because their life is at stake, they will accept to have him touch them, cut them open, and operate on them.
But for some reason, politics wants us to believe if it's a question of MCA, oh, let's not have them, let's just have them be able to read and write, you know, and I'm learned, I'm intelligent, I'm exposed, and you want me to choose somebody who is not well read, who is not well versed in international or global issues, to go and legislate on my behalf. Because, you know, you go to seek a job and they're like, oh, we want somebody who has a degree, we want somebody. But when it comes to things that matter in our lives, we want to choose people who are the least learned. You know, why do we want politics to be where, and this is where all the decisions regarding all these brilliant minds are made. So you want somebody who cannot articulate himself well, cannot express himself well, to go and represent Daktari. You just heard him speaking there. He's a very brilliant psychologist. But you want him to be represented by somebody who cannot put together two sentences. So that's why we end up living on this edge where we are always afraid of change. We are afraid of revolutions. We are afraid of what will happen if the country burns. There's such a thing as rising from the ashes. I keep saying that because somebody wants us to believe that, you know, oh, it can be very bad. But it's already very bad, Bernard. It's already very bad if we keep being abducted, we keep being killed, we keep. You see, it's not better. So we'd rather even try something else and see what comes out of it. Jacinto Bay keeps on saying all these countries that are doing well, you know, democracies, or even some of them are not even democracies, but you find that every time there is a meaningful progress, people had to take the wake-up call, take charge of their destiny, make drastic decisions, think out of the box. Just today, I was listening about the position of education, and you even put that clip about that Kwale school, school, and you look at that, and somebody wants to spend 1.2 billion, is it, on a church, and education is a basic right. And it's easy to worship under a tree than it is to study under a tree. So I'm looking at those clips that you have played, and I'm thinking that's part of the reality that we have to come to terms with, that we have to be brutally honest about what has happened so that we understand where we are, so that we can now chart where we want to go. If we are not brutal and honest about what has happened, it means we are not going to be ready to change it. We are not going to be ready to face our demons and fight them going forward. So that's why these things keep repeating themselves, because a lot of skeletons are in the closet. So every time you try to move forward, they pop up, and they keep popping up, in different regimes. So having watched that clip and looked at that, I told you the other time, there's also 10 Years a President, a documentary by Ben Kitili on Kibaki. And when people speak about betrayal, those are the real betrayals. The one for Kenyatta, after how Jaramogi and company, the people who are there, thought that he's the one who's going to liberate and help. And then he turns on them and does exactly what, they wanted the white man out of their shambas.
Then Kenyatta went and took the shambas. So really, and then so you look at that 10 years as president, and you hear people like Mudi Awori, you hear Matere Kireri, Francis Mudhaura, the people who are there, and a document that was penned down, an agreement that was penned down, and somebody went ahead and did the opposite. That is betrayal. Betrayal is not when you assume that, oh, somebody's on my side, and oh, because they've made this decision and I expected them to make this, then they've betrayed me. No, that's not betrayal. Betrayal is when you sit down or you agree to talk and you have a common goal and you change your mind, and it is not based on principle. That is betrayal. So you look at the Saitoti case, they've also highlighted, that documentary also highlighted the 1982 coup. And people want to believe whatever they want to believe. But we know, just like you said earlier, that, for Moi came into the picture following the death of Kenyatta. So it got people a bit off guard, and they imagined that, he was a pushover. And then, he came and settled and just became worse. Then you come to YK92, The Sons of Fortune by Enoch Sikolia, and you get why we have Ruto as he is. You look at what happened back then when they were young, how they went out, how they went out meeting violence on people and forcing youths to to become members of KANU. You look at that and you see it has, over the years, he has built on it, and now he's unleashing what he knows. These are people, like you said before, who have never been part of the struggle. There is no place where Ruto is struggling or fighting for anybody's rights. And then the other one that I had an opportunity to look at was the logging out Msando. That's also a big deal. I think it was by Brian Obuya. It's something that tells you the length to which people will go to be able to get, what they want. And that is also talked about in the documentary that you just played. And that is where now the election, you have a lot of the Jubilee people who had this 74.4%. I remember when the screen was stuck, that even whatever number of votes that come, Uhuru is at 74.4%. Waiguru 74.4%. Sonko 74.4%. There was a lot of 74.4% all over the country for the Jubilee people, especially the ones who it was controversial whether they won or not. So I think Kenyans, we just have to remember, not to forget. We should remember not to forget about these things, because it is the only thing that will save us face going forward. We go into this election sober-minded, ready to face our demons, accepting what mistakes were done. People like Mandela, people like Buddha, people like Mother Teresa, these are people who are revered for what they did. But lately, they're pointing out that, there are very questionable things that happened in their lives. Of course, we will carry the good out there because it outweighs the bad. But it's not like evil, or it's not wrong. We have to accept that we are not perfect and we are not 100% and we will fall short. But the good has to outweigh the bad.
So if we are going to make a difference, we have to be truthful. Truth is stubborn. History is also stubborn. Those two combined, when you, especially if you accept the truthful facts of history, you are able to understand where you are at in the present, and then that will inform how you face the future. But kama tumekwamilia vile Akindube anasema we just want to copy things, we just want to do things the way we've always done them, it will not work for us. We have to change, and this time we have to be very intentional about the change, and we have to be able to even talk to our Gen Z, because you see now Ruto was faulting us parents for having raised the youth the way we have. The church also, Bernard Kwapo, nyinyi na wazazi ndio mmeweka watoto mnawafundisha kwenda kwa barabara kuiba vitu vya watu na and you know, now they're terrorists. So these terrorists, in quotes, as Ruto is calling them, these are people who've watched. They were a bit lackluster in their interest for politics. They didn't think politics determines whether they're going to get jobs after they've studied. It is going to affect everything in their life. Now they have realized, and now that is why they are part of the revolution. So they're learning and accepting that being leaderless doesn't help. It's good to be tribeless. It's good to, but you have to appreciate where you're coming from in order to be able to understand where you are, and then you go forward. So I think that's what today has taught me, based on the history that we've had, that a hard look at ourselves will help us to change, and then we will get the leaders that we want, that we deserve. And this time, it's not like we always deserve the wrong leaders. I'm sure we deserve better leaders. We deserve better. So, and we can get better. We will get better. Exactly. Thank you, Fra. We appreciate that. And I look at that as when you have a patient is having a particular ailment, you go for a specialist in that area. You don't take him to a quack or take him to some, some clinic somewhere. You have a patient is in a critical condition, you look for a specialist. Kenya is in a critical condition. It needs a specialist. Let's not joke around. Hello, cousins, and which one is the other one? One term, half term, and all that. Those terms. And Bernard, now that you talk about doctors, yes. Now that you talk about medics, you go for a specialist, and the first thing a doctor will ask for, this HX. When I was in a hospital setting, that HX is the history of that patient. In order for them to be able to establish exactly what is wrong with that patient, they need that history. Exactly. Thank you so much. And that's, I believe, what needs to inform Kenyans, even as we look for a quest to change the leadership of the country. Let's not go up into this particular quest with the being carried away with the political slogans and political terms. Hi, cousins, one term, half term, no term, 2 terms. Let's remove all that and focus on the main thing. The main thing is to keep the main thing. Right now, the country is in bad shape. We need proper specialists to deal with the issue at hand. And so no playing games, please. And especially if you are a young person. If you are a young person, you love this country and you want the best for this country.
stop being sucked into the political wherever rivalry that is being preached on both sides, the government sides, the current opposition side, and all that. Think soberly, critically, the way you sat there with that history paper or that chemistry paper and you are answering questions and you needed your concentration. Concentrate on this aspect of Kenya being given in the hands of proper leadership, not what we have right now. And it's my prayer we never have any leadership like the one we have now. I've never been embarrassed about this country and its leadership like right now. And I'm saying that without any reservation. I've been traveling around the world as a preacher, and I'm proud to produce that my Kenyan passport. Hey, you're from Kenya? Hey, I went to Zimbabwe. I went to Zimbabwe, was it 2002 or 2003? After we had just brought in Kibaki. And so I asked, where are you from? From Kenya. They say, Kenya is a country that has been remembered by God. He said, you people must pray hard. I answered back, I said, we don't pray hard. We pray right. And he said, you have a point, you have a point. We are also praying here. We need to get change. Now, the Kenya I was proud of, it's become a shadow of itself. And now we hide the passport, we hide our Kenyanhood. We can't continue like this anymore. So let's get our country back and reject the madness we are being made to believe. It is all we can. That the best this country has is Ruto. Hapana. So tunamaliza kipindi tafadhali. Naomba kabla tumalize TikTok, hebu nione hizo like za kumaliza kipindi. Nikimleta Jakindu Bey kwa dakika ya 1-2 tafadhali. Ni saa ngapi? Saa 9 imenipata hapa. Saa 9 asubuhi masaa Afrika Mashariki. Lakini nawashukuru na tutamaliza hii topic, tutaendelea nayo tena kwa hiyo kipindi kingine. We have to get to the root cause of our problem and find a lasting solution. I also want to encourage you, please support us to keep this show coming. Without your support, we just close business. I mean, we close shop na tunaenda. So tafadhali, send your contribution and help us keep the show running, and of course get these lights paid for. Wandai amekuwa mkali siku hizi, token ukinunua zinatoka kama maji tu. So we have to ensure that we keep the show running, and we depend on your goodwill and your support. Details on how to send your contribution I shared in the comment section. You use the till number 516575. That is Sound Candy Talk. Or you send directly to my number +2547184545585. Let me just display that on the screen. Tunapoanza kufungasha. Jakindu Bey, bado upo hapo? Tukamilishie tafadhali. Na asante sana Bernard. Bernard, yeah. Ni jambo la kusikitisha sana ukisema mabadiliko. Mabadiliko inatakiwa tuwe nayo kwa akili zetu, kwa sababu mimi mpaka leo imenishinda kuzungumza, kusema ukiangalia sehemu zingine za Kenya hakuna hata watoto hata wasomi, hawana madarasa ya kusoma. Alafu president anataka kujenga kanisa sijui 1.2 trillion. Hiyo ni yani hiyo kusema ukweli, ukiangalia hiyo kitu unasema we are somewhere, we are sick somewhere, tuko na problem. Kama kiongozi wetu anaweza kufanya kitu kama hiyo, ni problem. Sielewi hata ainiingii. Kanisa anawezaje kujenga ndani ya ikulu? Anawezaje kujenga taifa ndani ya kanisa ndani ya ikulu? Inanishinda kabisa, inanishinda. Na yet shule zingine ukiangalia, kuna sehemu zingine shule
hakuna hata darasa, watoto hawasomi, hawana mahali pa kusoma watoto. Sasa hiyo ni kusema maana, hiyo ni kusema nini? So kitu ambacho ninasema ni kwamba mimi naomba tu wa Kenya tufanye nini, tuwe na mabadiliko kimawazo, tutoke kwa hii mambo ya ukoloni, kwa sababu ile kitu inatuua ni ukoloni, na kwamba tangu tupate uhuru tumeendelea na yale mambo yale, kupiga watu risasi, kuua watu ovyo tu, yani mradi upate kile unachotaka. Hiyo ni selfishness ambayo haitatupeleka popote. Kwa hiyo tumefikia mahali inatakiwa tujiangalie rohoni mwetu, tubadilike, ndio nchi yetu ipate namna ya kuendelea, kwa sababu miaka yote tumechagua watu ambao hawana mabadiliko, hata kidogo, wanajifikiria wao wenyewe. Ndio maana mimi nimeamua saizi this time nitamkampenia Sifuna, hata kama hataki, lazima nita make sure kwamba huyo ndio kiongozi anaweza kuleta mabadiliko Kenya, kama tukifuata mambo ya demokrasia hii ambayo tunasema tunapigania hapa demokrasia. Labda huyu na hakika anaweza kuisukuma nchi, kwa sababu yeye ana agenda ya mabadiliko. Asante sana Bernard. Thank you so much, Jacinto Bey. A good place to end. And let's look for quality leaders like Sifuna, people that we can trust and people we can rely on. On that issue of building church, I should just point out there was an offer given to Traore, the Burkina Faso president, by the Muslim leaders. I think the Arab leaders. They said they want to be allowed into the country so that they build mosques everywhere within Burkina Faso. And he declined. He said we can pray anywhere. We can, God can be found anywhere and can be talked to even from under a tree. But what I need now is money to build schools so that children can go to school and become educated. Now, that is the kind of leadership we need. Not these people who go and hide in spirituality, running away from responsibility. And that's what Ruto is doing. Ruto doesn't go to church even to be preached to or to be ministered to. He goes to church to hide there and use the church to cover his irresponsibility. Let's call him for what he is. William Ruto needs to leave the church alone. The church doesn't need him. I don't think he has a need for the church at the moment. Unajua unahitaji kanisa wakati uko tayari kutubu na kufuata msalaba. Lakini kama unaenda kujificha tu huko, uhitaji hiyo kanisa na kanisa haikuhitaji. Wewe William Ruto na genge lake ama kikundi chake waachane na kanisa, waache kanisa kabisa. Na ujenzi wa kanisa State House wakati kuna shule inakaa hivi. My fellow Kenyans, this is a classroom in a primary school in Kwale. It is quite devastating to watch and see such a classroom, which approximately takes around 20 to 30 pupils. This is the type of walls we have in the school, the classrooms. I might say this is one of the sad things that you'll ever see and find in our schools in Kenya. Looks like a cow shed, looks like a goat shed. However, it's a blackboard. Yeah, I also believe the kids, instead of using the classrooms, they have decided to use tree sheds. The Kenyan government is unable to build good schools, and it has left the schools under the help of well-wishers. Why build a church for 300 million? 300 million can build 300,000 classrooms. Look, the roof up there.
We have valued Christianity, religion, before valuing education system in our country. This is sad. This is hard. It's one of the worst things that can happen in our country. Let's wake up Kenyans. Start with fighting corruption. Start with fighting everything that you think you can do. So sad state of affairs in a classroom. I believe the churches look better. We are having support from people like the World Vision. We are having support from NGOs around Mombasa and Kwale County. Why let people chip in into responsibilities of the government? It is a very bad state of affair. Wake up, Kenyans. Now, those are the sad things that I see and get heartbroken, because even just the status of the school, leave alone, I mean, the school, doesn't it have a headmaster and teachers, even if it's made of that matope? There's no better way to work on it. I've ever taught in a matope school before. It's a slum. There's a slum and in where? Yes, Madare. Yes, Madare. I'll go through Huruma, then go down a matope school. But as a teacher, you take responsibility and involve the students, make their learning place a conducive environment. So beside the government neglecting the school or not funding the school, just to make the wall, the roof and all that, it just needs management. Before we now go to now development, just proper management. So the kind of, I'm saying this because of the sense of irresponsibility, a sense of irresponsibility that you will enter your shule, you will get 20 teachers there. Okay, all these 20 teachers are grown ups, and they are all going in that same class and teaching when the roof is about to fall on them. So if that is not irresponsibility, what is it? Tuache serikali tuweke kando. Wewe mtu mzima, hata kwako nyumbani, jikoni yako ikae hivyo, utaendelea kupikia ndani ukisema serikali imekuacha. So kuna mambo ambayo tunaruhusu ni kwa sababu tumechagua ama hatutaki tu kuwajibika. Na hiyo kama Wakenya, I will not get you off the hook. Usikubali kuwa mwalimu kama hutaki kuwa mwalimu. Usikubali kusimamia wanafunzi kama upendi wanafunzi kiwango ambacho uko tayari kuweka. Mama Teresa alichukua mshahara wake akaenda kulisha wale watu wanaishi kwa street. Do something, make your workplace better place. Don't be there to look for who to blame, why things are not working. The sense of irresponsibility is too much. And as a country, we are not doing well. Let's rise up and love these children. Love these children. The privilege you have, watoto kupita kwa mikono yako. Let it be taken as a calling. Let it be something that you hold dear. Not just, nimemaliza mshahara yangu itaingia kwa hivyo. That attitude need to go. Let's have really teachers being teachers, but the government, hiyo shule nitauliza nini, nafikiri iko karibu kwa kina msimamo. Kuna MCA, kuna MP, kuna governor, anajua hiyo shule ipo na hiyo majina ya hiyo shule ipo, na bado anapumua tu akilala akiamka. Kitu lazima kifanyike kwa kwetu sisi kama Wakenya.
tusikubali kujibeba visivyo. Let's be responsible. Let's rise up to the occasion. In these coming elections, let's have credible leaders, not jokers. Get rid of all jokers. Get rid of all those crooked, so-called political, wherever, machinations. Let's get really, really leaders and give them responsibility for them to work. On that note, for heaven's sake, we must call it a day. Tukutane tutakapokutana katika kipindi kinachofuata, na tutakuwa tunaendelea na hii mada tu, the lies that have bedeviled Kenya that we must address in order for us to move forward. I finished the show with this a young scholar, is he young lawyer or young scholar, a student who castigating what is happening by saying whatever Ruto is proposing and Pasaris is not within the framework of the mindset of the constitution framers. And from there, we call it a night, we call it a day for those of you that are having a day. And we link up later on with the other subsequent shows. And then, of course, this one will be on again in the night. God bless you. If a big number of dissatisfied Kenyans decided to occupy State House or even burn it down, that would be absolutely legal and justifiable under the law. The reason why you're flabbergasted by my statement is because you view the Constitution as just an absolute piece of written document, while there's a whole legal philosophy behind its creation, especially on the power of the people. So that is why this forceful idea of regulating protests can never be actually practical. So the drafters of our Constitution always imagine the worst about a government, that there will possibly come a time when the government will extremely abuse power, that even the institution like the police created in the Constitution they are drafting will not save the citizens. So these drafters did two things to protect the citizens against this possibility. So number two will be most important one in this discussion. So number one, they create Article 1 of the Constitution that is based on John Locke's philosophy of social contract. So this legal philosophy puts out that the Constitution is a social contract between the people and the government. So basically, in this contract, all power belongs to the people. So they donate a chunk of that power to a small group of individuals whom we call the state, for them to protect our natural rights, and in return, we pay these people with our taxes. So if the state abuses power and violates the contract, the people can tear that contract by reason. Sorry about that, but we'll get a full video in the subsequent show. But asanteni sana, tukutane tutakapokutana, tunapoendelea kuchambua. Penda Kenya, pigania Kenya, okoa Kenya. God bless you.